responsibility allowance. Wuli nani ani lulu. E musa kote ke wuli tan nani ani lulu dila puru ila lim allowance. Ko be tarla dami hana tare bisiri la cordal pom e do sin mata. Ne wuli tan nani kafunyo ka. Wuli tan konon dole. Yeah. Ikete pongo jomine la basic salary. Utata kanya wuli tan lulu. Ni wo botaje kote ke wuli tan ani lulu. Yo bondi kote ke ya di pour ila bindano iba jola men. Wokola moto fula le betar lebu ite fongo be min borindela anila dimbal family be min tala pour ni lafta katadla umana kananje poliso e wole daya londi to kunna ni te kata dawda hani kata kamoto wole ke kado poliso jumal le kajo tolle kajo tol nam kanel kany min befo namol min ka namo jo wole kajo akedi silan namon tu fenna fo aliko alina moto di mo kelina mi yaron ka moto ni nya sang aka munta ko million saba anin talante kabo lamen katela dokula yebo ila dokula ko teke yina lamen andu ka fuelo milta ka free coupon le dila pour karo mume ila karo mume buka esansa andu moto fana na tinya te buka dada free maintenance la moti sila what is the difference between the minister and the teacher? What is the difference between the minister and the woman working in the garden? What is the difference between the minister and that woman who is selling on the highway? We must have to look at ourselves. Absolutely. We must have to understand this is not Western problem. This is our own problem. As Gambians. So, before we go to the next one, okay, thank you very much for allowing me. Thank you very much. We're on YouTube and TikTok live simultaneously. Welcome to the program, everybody. One Africa Mission. What do you think about the closure of USAID before we go to the Gambian school dropouts? Basically, to give you a context, girls' education was free and compulsory under APRC government, under President Jammeh. Our girls went to school without worrying about school fees. Our girls went to school without having the option not to go to school. And because of that, the socioeconomic status of our Gambian women improved a lot. And with that, the nation improved as well significantly. All right? So One Africa Mission, you can unmute and come into the program, please. Thank you. Thank you, my kin brother. Greetings to everybody. And I'm very happy and humble to be here with you, my kin brother. You're doing an amazing job for our continent and Gambia as a whole. Thank you. Thank you very much for the great job you're doing. Yes, this topic, just as the previous my king was saying, he pointed it out very brilliantly. USAID, what are their purpose in Africa? If they claim sorry, guys, mute, please. Let me mute his mic. Go on, One Africa. Yeah, thank you. So they have been in Africa for that long. For how long we don't even know. And whatever they claim they came to help us to get out of, we still in there. Poverty is still kicking us left, right, and center. Clean water, they claim they wanted to help us get clean water. We still doesn't have clean water to drink. And yet, year in, year out, they keep telling us how much billions they are pouring in our so-called poor countries. And yet, those billions have not been able to provide us anything. So, in a nutshell, it should tell us that they are not out there for our interest. Just as you rightly pointed it out, they are out there as spies as to who is working, which African leader is working for their interest, or which African leader is working for the interest of Africa. So as long as you are not there to work for their interest and you try to work for the interest of your country, then they will kick you out. So they are nothing. They are nothing but spies. So if today, for me, in my opinion, as an African, if they say they are going out, they are closing down. For me, it's a blessing in disguise for us as children of Africa. And just as the previous panelist was saying,
It is very important for us as children of Africa to realize that the destiny of Africa is not in anybody's hands, but in the hands of we, the children of Africa. Yeah. If we want a better Africa, we shouldn't be expecting America or China or anybody to come and do it for us. That's correct. We must hold on one African mission. Jatu, mute all, please, for now. Jatu, can you go on mute, please? Jatu, can you go on mute, please? Sorry. Thank you. Mangi mute. I don't know what happened. Nyong la dega nak. Okay, that's good. Carry on, West Africa. One African mission. Carry on. Thank you, my brother. Yeah. So yes, I think the only solution to our challenges, because normally I don't like calling them problems. Yeah. The only solution to our challenges is holding our leaders accountable. Yeah. All this thing that we are third world country, we are poor countries and stuff like that. It is because we are not accountable to our stewardship. Yeah. Yeah, we allowed our leader, just as you were pointing out, in Gambia, why should ministers be earning this kind of amount of money whilst the people that they're supposed to save cannot even have a clean drinking water? Yeah. Like, how is that possible? Sometimes I wonder, like, when these our leaders, so-called leaders, they are nothing but misleaders. Yeah. Sometimes I wonder when they go out there soliciting for aid and funds to come and give us clean water, and 20-30 years down the line we still doesn't have clean water, or like how they think. Yeah. You know. Yeah. And I'm talking about your former president. I had this Gambian friend of mine, and when the elections held and then they were forcefully taking him out of office, I told my friend, I said to him, you know what? Because my friend was so happy that at the end, at long last, Mr. Jammeh was leaving. And I said to my friend, you know what? You guys gonna regret it within 3-4 years. I told my friend. And he was like, why? Why are you saying that? I said, you know what? I listened to your incoming president interview. Yeah. And what he was saying is that, what he was saying is that Britain, who colonized us as Gambians, the British who colonized us, when we asked for our independence, they give it to us for free. That was what he said. And then now, Mr. Jammeh doesn't want to leave office. When he said the British gave Gambia independence for free, I was like, wow, this is something serious coming for Gambia. Yeah. Because if somebody who is coming to be president of a country is telling you that colonizers gave you independence for free, that means that person doesn't even know what he's talking about. No, it's ignorant. Yeah, and at the end of the day, my friend came back. Now, anytime we are having a conversation, my friend said to me, I wish Gambians would have listened to what you were saying at the time that Jammeh was in office. Yeah. Because anytime an African leader wants to stand up for the continent of Africa, these people will force him out. Yeah. And at the end of the day, whoever they will impose on us will always be a disaster for us as children of Africa. Absolutely. And this is the reason why we are calling for a better, a united Africa. Yeah. My brother, all these things, their aid, their grant, their whatever, it will never help us as African people. Yeah. It is not for us. It is not for us. Yeah. The question is, how much are they taking out of Africa? If we say USAID was some agency organization that is helping Gambia, the question is, how much are they taking out of Gambia yearly? I'll give you an example. And then you can continue. In the Gambia, the European Union came to the government of Adama Barrow, something that President Jammeh refused before. They gave him 556,000 euros to get fishing licenses to our sea, something that the European Union will be getting about 50 million to 100 million per annum, or by the time that 6-year contract ended. This is what they're doing. If they give you $10, whether you know it or not, whether it's measurable or not, they're going away with $100 million, or they're going with something else, $100. If they give you $10, they're going away with $100.
And exactly what Nopero said earlier, what they give you also comes with strings attached to it. They have got other reasons why they're giving you that money. They're giving you. And once you've accepted it, you got no wiggle room. You have to bow down to them and accept what they're giving you the aid for. Thank you. And most of the time, they're not gonna even hide it from you because they know they put you in power. They put you in office. And if you dare not, like, they will show you examples of what they did to others who choose to take that. Like you rightly mentioned, I listened to that interview of President Jammeh. Yeah. When he said that he doesn't understand why they are offering him 5% of royalties for the Gambian oil. He said, "Are you offering the same thing to those in Gulf countries?" Yeah. So if you and then according to what he said they told him that why is it being difficult? Because in Africa it is only Angola that is getting 10% or 15%. Yeah. Your colleagues, all of them are getting 5%. Why are you making it difficult? And then he said, well, if the oil is ours and then you have the technology and then we cannot share 50-50, then leave it. Future generations will come and they will have the technology to use the oil and then it will benefit them. Yeah. That is a brilliant way of responding to a criminal. Yeah, absolutely. Absolutely. And the same thing happened between Britain, Europe, and Iran decades ago when they offered Mossadegh about 5, 10, 15%. But at the same time, they were offering Saudi Arabia 50% of for the 50% royalties. So Mossadegh said, no, it's not going to happen. In fact, that's what brought about the fall of Mossadegh. Exactly the same thing as President Jammeh said. Since he refused that 5%, they said they're going to change his regime. And for those 9 years, they kept on attacking him and attacking him and attacking him until eventually they manipulated the results and he left. And they not only did they manipulated it, but imagine within 24 hours, ECOWAS was ready to go to Gambia. Yeah, for war. ECOWAS was ready to send troops to Gambia, but the same ECOWAS cannot help fight Boko Haram in Nigeria. Yeah, this is the problem, my brother. That's what we have because ECOWAS is a French Western post in Africa. They're working against the interests of their own people, and you're right. Yeah. So, honestly speaking, all these things, my brother, that we're going through USAID, whatever, until we, the children of Africa, can stand up and then elect leaders who have Africa at heart. Yeah. That we can hold accountable. Yeah. All these so-called these Western puppets who are nothing but misleaders. If we keep them in office, then our children will continue to perish in the Mediterranean Sea. What has USAID do to help Gambian youth, Ghanaian youth, whatever youth? What has they done to help them stop moving to Europe? Yeah. In fact, the suspicion until Jammeh stood on the UN podium and told them how they were complicit or deliberately killing the African youth in the Mediterranean. Because I'll tell you first-hand knowledge now, I'll not go in detail, but I'll tell you first-hand knowledge now, the Mediterranean Sea is the most policed sea on earth. There's no way a dinghy from Libya is going to be loaded with African migrants without Cyprus, Greece, Turkey, Italy, Malta, and other coast guards not knowing that there's a boat going from Libya to Italy. And if they wanted to save the lives of African youth, they would have saved their lives at that point. President Jammeh stood at the UN and said, you've been quiet about the deaths of African youths in the Mediterranean Sea who were dying right in front of your eyes. And we saw videos of the Greek or Cypriot coast guards deliberately speeding towards these dinghies, racing the waves so that they can flip them over and kill them in the Mediterranean Sea. President Jammeh stood at the UN and told them that they were doing that deliberately to kill the African child. But when Europe was broke in the 15th century, they came to Africa to get some sort of assistance. When Europe was in trouble in the First World War, they came and took our grandfathers to go and help them out. When Europe was in trouble in the Second World War, they came and took our grandfathers to go and help them out. But when we need, just what we need from Europe is not spoon feeding. We're just saying, trade with us fairly. If we give Saudi Arabia 50% for their oil, give Gambia 50% for their oil. If you pay Canada $200, if you're giving Canada $200 a kilo of their uranium, give Niger the same amount. Don't come to Africa
and think we don't know what you're doing, and you're extorting us and looting from us. That's what we want to stop. And that's why the USAID, I'm not saying they didn't do anything good, but if you look at their balance sheet, what they're giving us and what they're taking will be greater than that. You go and look at the list of media houses that were being paid by USAID, and you know why they make up stories before they go and get rid of a leader in another country. That's what I'm talking about here. Continue, Africa. Then we. And that's what. That's what. The last time I was saying, like, we, the citizens of Africa, like, for lack of education, these people have misled us to go against our good leaders. Yeah. And today, honestly, if like maybe sometimes I just ask myself, imagine like today, if we have like we still have Gaddafi, we still have like President Jamal leading us. Imagine today and the likes of what is happening in the Sahel. If we still have this kind of leaders, imagine what Africa will be going through. Endless possibilities. Endless possibilities. You can imagine. Sometimes I think of I think about that, and I'm like, you see, it is about time we stand up as children of Africa and protect leaders who have Africa at heart. Absolutely. Because we cannot always allow them to take away our bears and give us puppets. Yeah. Whom they know they can control, and the only thing that they will be giving them is royalties. Yeah. And those royalties are most of the time will even go back to Europe. So when they are coming to take your oil and they are giving you 5% royalties, at the end of the day, those politicians, puppet politicians, they're only going to do it and buy houses in Europe and send their children to school in Europe. Yeah. So that money, that 5% that they are giving you, they know that it is not going to benefit your country. Yeah. Because at the end of the day, that is what the politicians are going to use. The puppet politicians I'm talking about. Yeah. That is what they're going to use for their own luxurious way of living. Yeah, but look at Nigeria after 60, 70 years of having oil. Nigeria is not better than Gambia. Because they don't have oil. Yeah. You understand? Because they don't have oil. That oil does not belong to them. Yeah, exactly. This is the problem we have. And that is exactly what President Jammeh was. I listened to that interview and I was like, wow, this president, they're going to get him out. Yeah. That was exactly what he was saying. Yeah. If we doesn't have the technology to save, then leave it. Because it at the end of the day, it's going to end up to be like a curse. Yes. Just as it is a curse in Nigeria. Yeah. Just as our minerals is mostly a curse to us. Yeah. If we cannot use it, leave it. Future generations that we are going to educate. Yeah. Those future generations will have the technical know-how, and they will make good use of those resources for the collective good of all of us. Yeah. But you cannot say that if you are an African leader, they chase him out. And today, this was why I sent a lot of them to go for it. To go to school for this oil. That's what I'm saying. So if you can educate the girl child, if you can introduce free education for your youth, those children, if they grow up, they will have the knowledge and they can make good use of those resources. Absolutely. So the first resources is the human resources, isn't it? Yeah, absolutely. So if we don't have it today, then let us wait. Let's train the citizens, the Gambian citizens. Yeah. Let's train them. Tomorrow, they will grow up and they will make good use of the resources that we have. But no, you cannot say that. You cannot have that kind of vision as an African leader. If you have a vision for your people, no, they want somebody that they can bring in, and all that he will be doing is go around sleeping and then clapping hands and nothing else. My brother, I don't want to go into politics, you know. For me, as a unifier, I'm not into that. So I'll just stop here before I go deep. But honestly speaking, we need leaders who are patriotic leaders like President Yahya Jammeh for our continent. Absolutely. It's not only just Gambia, but for the collective good of all of us, we need leaders like that. Leaders who can stand up. You know, that charisma. We don't have it again. No. Tell me the last time you see an African leader at the UN who will give a speech and then the next day or for about a week, Western media will be talking about it. Yeah. No, it's gone completely. They're all poodles. They're all puppets. They're all puppets. They just go and they laugh like we don't have that again. Yeah. And then that is what we need. Yeah. So my thing, let me allow other people to come in. All right, thank you, One Africa Mission. So everybody follow One Africa Mission. It's a movement across Africa. Thank you very much for your contribution. Before they come in, then we'll go to the... Yeah, before you come in quickly. I just want to say
Then we go to Real Africa and then Alpha Toure. One African Mission. And yeah. Thanks very much for your contributions. I think you've said it all. The issue here is the freezing of aid to Africa, especially the USAID, is a blessing in disguise. Probably we will learn lessons from it and see how we're going to build on it. Because unless we start, managing with the little we have, we will be depending on people and they will be controlling us. And that is it. There are different forms of controlling people. It's not only colonialism, or it's not only, but this kind of establishment giving us aid. It's one thing. And it's not only USAID we should be talking about. No, there are many. There are many. About other organizations. So thank you. Thank you very much for your contribution. I'll give chance to the others to come before we go to the next topic. Okay, Alpha Toure, you can come in, then we go to Jatu and then the real one. Alpha, are you there? Yeah, I'm here. All right, so what we're talking about today is Africa's dependency on aid, but you can talk about girls' education because we saw a UN report that the Gambian children are dropping out of school at an alarming rate. A report came out in 2021 similar to that one, that 51,000 Gambian children were dropping out of school in 2021, something that wasn't happening before 2021. What has changed? You can speak Wolof or Jola or Mandinka or Pular if you want, or any language that you're comfortable delivering your message at. Where did the money go? Remember, under President Jammeh, the national budget was 15 billion a year. All right? That was the budget that was set, 15 billion a year. Maybe they get budgetary support in certain areas. Now, under Adama Barrow, our budget is 42 or 52 billion dollars a year. Yet, what President Jammeh could do with 15 billion dollars a year, the government of Adama Barrow cannot do it. Where did the money go? Why can't they continue the programs that made education for girls compulsory and made it free so that our girls can continue to go to school? The reason it was compulsory and free is to take the excuse from parents, because when we were little in the Gambia before Jammeh came, many parents would rather send their girls to school, their boys to school rather. Many parents will send their boys to school instead of the girls, because the way they saw it is that if you educate a girl, she's going to go and benefit the husband's family. So therefore, in sending a boy to school, they were investing in their own family's future and not another family's future. But President Jammeh came and said, no, girls are very important in our socioeconomic development. So therefore, I'm going to make sure that excuse of not having the fees to pay the girls' education, that excuse is taken away. I'm going to build schools next to people's villages so that the excuse that the schools are far away from the villages can be taken away. I'm going to make sure it's compulsory not to give them another excuse to say, oh, I'm going to marry you off early. So President Jammeh created these 3 avenues of taking away the excuses parents had of not sending their girls to school. 1, he built schools everywhere. Number 2, he made school for girls free. Number 3, he made it compulsory. All right? When President Jammeh took over in 1994, there were 200 and something schools. By the time he left in January 2017, there were over 1,000 schools in the Gambia. The catchment area of schools came down from 10-15 kilometers return journey to a school to about 5 kilometers to 10 kilometers. And by 2020, if he was still in power, that was going to be reduced to 3 to 5 kilometers return journey, which meant a school will not be more than 2 kilometers from your house. Now, suddenly, the EU said they're giving Adama Barrow more money in his 3 years than the 22 years of President Jammeh. United States, the same. Other agencies, the same. But our girls and children, 51,000 children dropping out of school in 2021, and maybe that has doubled now. All right? But the UN has raised the alarm 3 days ago to say the dropout of school children in the Gambia is alarming, especially the girls. And one of the the reasons the UN gave was the girls who have been sent to go and marry early, right? But why do you think they're doing that now and not under President Jammeh? Because of misplaced priorities. Adama Barrow government have misplaced priorities, my brother. Yeah.
And then you ask about where did all that money go? It goes into their pocket. Remember, Adam Barrow is paid more than the President of the United States. Exactly. If you calculate all his remunerations, daily to monthly to yearly, it's more than what the President of the United States earns. Yeah. And then your previous speaker was highlighting how much they are paying the ministers. It doesn't even make sense. No. Each minister is making over $200,000 every month. Yeah. Calculate that over a year. Yeah. All that money, if they use them in a sensible way, even at a snail's pace, they can build a school every year, and then they continue on from where Jammeh was. Yeah. With regards to this girls' education, free education for girls, and then free education for our students at the Gambia College and other institutes that have now been cancelled out because of they say they have no budgetary support for it. All the monies that they pay themselves with can take care of that. Yeah. Look, recently they just bought how many SUVs for this 2-day conference that they hosted in May? Lots. Each SUV costs $12.5 million. They buy 87 of them, and this year again we see their 2025 budget. They still want 1.8 billion for another set of SUVs. For what? It's crazy. Absolutely crazy. Can you calculate the cost of all those 87 SUVs that they buy at 12.5 each? Calculate that, Lamin, and see how much money they wasted on that. And they still want more of those SUVs. They even outlined they need 335 million for their maintenance and fuel. Exactly. And after the conference, after the conference. Yeah. I wanted to observe 87 of those vehicles have been shared among themselves. Exactly, that's what I'm coming to say. After the conference, they give each of them and their friends. Yeah. Today, anybody who joins NPP, you are giving a brand new one of those SUVs. Yeah. The coupons are out of control. People are just talking and they think, oh, this government is corrupt, this and this. The corruption is just so huge and so enormous that you cannot even understand. Yeah. Today, I mean, if you go to Gambia, you have a friend who works in the department in finance. Believe me, you can do all your holidays there. If you are well connected, you will not buy fuel. They will just be giving you fuel coupons, and that is getting out of our budget. Yeah, they just print coupons like crazy. Those are some of the leakages that are wasting our money. But remember, this government, like I tell the other platform, the only thing they are good at, the only initiation that they are good at is, you know what? A lot of Gambians are outside world. A lot of them. Yeah. A lot of our youths are traveled out now. Every December or every other occasion, they want to come to Gambia. You know what we're going to do to get more money from them? Let's levy a tax at the airport. This is the only thing these people have innovated the whole 8 years. Yeah. Let us levy a tax at the airport. We can still keep milking them more. This is the only innovation they have. No other innovation, nothing. Yeah. And even with that, we have a levy a tax at the airport coming in $20, going out $20. That's the only thing they can bluff about. Yeah. That's it. And even with that, Alpha Toure, the $20 that we pay to land at Gambia Banjul International Airport, and the $20 we pay to depart at Banjul International Airport, with all of that money, they cannot buy a standby generator. Right? We're having problems. The air conditioning systems don't get maintained. The scanners don't get maintained. The conveyor belts don't get maintained. Even the toilets. Have you seen the state of the toilets at the airport? The flooring, the chairs, and everything else. And recently, they just tell us Saudi Arabia gave them $12.5 million to renovate that airport. Yeah. $12.5 million to renovate that, and still now, all those amenities are not working. Yeah. So where did the money go? The money's gone into their pockets. Actually, the overall sum of renovating it was $42 million US, not some Zimbabwean dollars or some other country's dollars. This is US dollars we're talking about. I'm just saying, Saudi Arabia alone give them 12 points towards that. Saudi Arabia alone give them that. Incredible. 12.5 for that because the conference was coming. Yeah. I don't know where they get the other funding to make it 42, but I know Saudi Arabia give them 12.5 for the same thing. Yeah. But this is what's going on. And you know what the sad part is? They don't even hide it anymore. They're doing it right in people's faces in the Gambia.
And when they ask the president, have you seen the damning audit report of the government department? He says, oh, an audit report is just an opinion. And they asked him, are you aware of the corruption that's taking place in your government? He says, oh, accusing government of corruption is a subjective view. Yeah. When it's out there, they caught the Independent Electoral Commission, supposed to be independent. They shared $300 million between them. By the way, if you're watching from outside of Africa, Gambian dalasi is still one of the strongest currencies in Africa, maybe the strongest in West Africa. They shared the independent, in inverted commas, Electoral Commission, shared between them $300 million. When the police started going after them, the government of Adama Barrow stopped the police from going after them. Gambia Post Authority, 400 million. Gam Petroleum, 2 billion was misappropriated dollars at Gam Petroleum. Yep. One of Barrow's biggest financiers, Jawara, was involved in that scandal. All right? Abubakar Jawara. Where is the commission that was set? Where's the report? Who went away with $2 billion? They're doing it plain. People can see it, but they're doing absolutely nothing about it. When they tell the president, are you aware of what's happening? And like one African mission said, I also watched, because before 2017, I was not involved in politics. I watched 2 of Adama Barrow's interviews on video, and I thought, oh my God, what have Gambians done to themselves? This man cannot articulate himself. He has no vision. He's blind like a bat. The guy's got no education, intellectually or academically. All right? Definitely. And you're going to make him... And to buttress your point, Lamin, to buttress your point, just recently, some bank employees were caught with raw cash, 57,000 euros. Yeah. Traveling in the country. They cannot explain it. And then next we hear that the chief of staff to the president's office called the police to drop the charges or to not to pursue that investigation. Yeah. And then the same president going to stand and tell us, now I'm ready to fight corruption, even if my family members are involved in it. Yeah. That means you are admitting that there is rampant corruption in your government. Yeah, and Adama Barrow's first wife is one of the biggest estate moguls in Gambia now, I can tell you that. Let him start it from his own home, right? But this is not the first time, not the second, not the third that we've heard Adama Barrow vow to fight corruption. Adama Barrow's government has tried to ban overseas travel for government officials here. How many times? The next week, you see a big delegation leaving the country. That guy, until we see the back of Adama Barrow leaving through the back gate of State House, we can forget about Gambia. We can forget about it because you right about that. Yeah, you right about that. That's what the foreign powers always like. They want somebody in power who they can use and abuse. Look at Adama Barrow now. In just 8 years of him, he's taking loans of about 70, 80, 90 billion Gambian dollars. But you cannot see evidence of where these loans went on Gambian soil. Where's the money gone? Because if you're taking $100 billion in loans, foreign debt, I'm not talking about domestic debt, foreign debt alone, about 80, 90, $100 billion. Because since they told us they took out about 80 billion, they've since gone and taken loans again twice. So we're looking at 90 to 100 billion in terms of the loans that we owe to external creditors. If that money was taken by President Jammeh, remember, 52 years of Jawara and President Jammeh, we had loan external debt of $42 billion in that 52 years. All right? Yeah. Under Adama Barrow alone, we've taken loans of about 80 to 90 billion under Adama Barrow alone in just 8 years. Wow. But the difference is, if President Jammeh took loans of about 10 billion, 15 billion, you'll see a road going to Sare Bajo. You see Lamen Koto Pasamas Highway. You can see Fatoto Koina Highway. You can see every inch of Gambian soil has got mobile coverage now. GRTS reaches every inch of Gambian soil. We saw hospitals springing up that the government built. We saw schools being built in many places. So how come we're not seeing evidence of this development on Gambian soil right now under Adama Barrow? Where's the money gone? Like I said, the money is going into their pockets.
You just rightly mentioned, like you as a head of state, imagine you empowering a private entity. Have you ever seen Alambaro since he became president make any important interview at the GRTS, the state media? Have you ever seen it? Nope, none. What is that telling you? It's just telling you I'm trying to empower my friends in the business community. I'm trying to empower my friends who are doing business in the Gambia. Imagine Gambia taking a friend of his and said, go and mine Gambia's black sand. Even if we're making $10 out of it every trip, it should have benefited the Gambians. But a whole natural resources you took and give it to an individual. It's unacceptable. Lamin and Al-Hussein Toure, Al-Alison Fananga Dumandi, left him for the Yeah, for there you can come and then we go to the real one and then to Jato. Yeah. Wolum tilimbali ati kodola karo. Ani amanka kodola mati. Na soto fengo, min keda bankola soto fengo de. Min tada kodola ani fengo min manke kodoti fang. Tilimbali ya min kakeja sembo warta banko kan. Bari makille fota jawo mo nyanta wonyen kala. Ko yalo ndolla angale kaw man bete aba. When the president wonyen in an interview about corruption. The government corruption situation. And he answered and said, corruption accusing government of corruption is subjective. Wo dama is something promotional kafko ania just akawfo. Tiamra te fongo dati jebang. Usola na kabring adama baro sita ni bite mante kafko mun anyanta ka coach soto minka coach akadiamu nyami. Kosa fongo le kafo muli mimbe kering ala mansakunda. Because there's nothing to it. You cannot turn down corruption is as old as man. So if it is as old as man, so it's okay for people to do it. So obviously people mean they're going to continue doing that. Of course. But in community and the Tilimbale ala karo do olam and who Tilimbale dimita bakele. Paski Adamu Baro Kapinga Manke President Odo. Aman Sembo Soto, Aman Yasoto, Aman Fero Soto, Aman Labakele Nyami, Pukata Saudi Kafuiko, Alin Mako Kodola Puranga Bango Doku. Minatina Sembo Soto, Hadamadu Mine Cafe and a Sembo can build a Sembo, Ngaga Fele, Yamara Bankola Sanjilu. So Ning Atrako. Million jamala nata prove bankola nyatota do kolto itole moto sanje min tata fu moto tan sey ani warula moto asanda million jellel andum yo sam programme min pour telfula don telfula programme banta wo moto la ko moto ko femman tarela man tinya tout sonata on yanta lande la jele pour man sakunda ni lunta on soto ni hewol soto ko ni the golden jubilee Kananyami 60th independent. Umutol use. But rather, umutol according to Kamola Laikanko, a Seattle, a big Talatara Multem. Ningatara Uleketa, Nolan Damulam, Mansakundala de Paso, 2025. Yinile Itandiko Isulata billion Jelela, 1 something billion Purkamukutul Sankote. And Umutol Nantakalo Delila Sifalet. Nimansakunda, Hewo Soto Warani Luntam sort of Uleta. Purko all maintain the ma. Pour que la fuelol ke yo boje ko beke jele pour wose dum tolla namo kono ani ka julo min tan tolto yala ani ka demaro min so dum tolto yala o man sakunda be sirinje pour ka aussi faleke min famo be jawyata je wat wajibi lam pour ka na independent o am fansoro wato mena pour ka jura wajibi lam pour ka si a jura nyanya ta fala kala nyami nyanta fatal demander olon kamira sanji taworo ani ditema Gambia buta mundole ani kata mundole. Bari Gambia man sakunda be luntango min sambala abel presideno luntan sabasila. Luntan sabala security banko kan ibe wato min sollaje kodolom ani wato ani finance. O president sabol be min domola ibe la dame ani be o fana mo kodole. Ibe mo jelle bondila nan bolongol kono political wise and orders pour kanana moto jelle bet borla auto essence jelle betala auto bi jelle kala a million hayma ye nyinne foko atata le ko million talul that is $2 million just $150 million what $150 million nalta tale hayma ro kali ajube na kisi na jube Burkina Faso la president no ay fonko million di ay tomato factory millo be abe multala $450 million ate aussi fa kenol Hanna manke o defan fo ate dula sot la mi yalon ko 1.5
1 kilometers by 1 kilometer, where we can dig a borehole of 2 or 3. Burka Jabul Seneje. Isaje Jabal price instead of going to 1,200, 1,300 as a Gene on Duma because the foreign currency used up for Kausang. Nimu Bemu Ferre let me alco nyantala, but Adama Barola Masakundako honey. Ako President Jamela Wato Kapinga Bijila. Ikajunu mina was $127,000. Kapinga Bijila. Sanji anu ay sanji mo nekeje woto na kala fa puta do o sama tata wuli keme mo ani warawula bari bi adama barula minister kajo wuli keme fula 200,000 per month. President Jammeh leaving, he was paid 127. Apart from that, President Jammeh Tale nearly 5 to 6 years in Kanela. I used to go and sleep under the tent with President Jammeh. Yeah. Adam Barrow Sita 2017, he has 2 months on there. Businessman will minu laftala political. In that he's saying, yeah, bribery. Yeah. Because the same businessman will bandula project quota. How many million, how many $1 billion has been spent on project commander? I mean, Alec Wole Ubungolo, Wole okay. Yeah. So Silang, Nanamur Kotaking and Fonga Ninka, Nika Kotek, Ning Atraco baby, Wola Mola Namol Konya Sanko, Uton Karamol Bekelanadi, Nalipitano Bekelanadi, Nastilo Bekelanadi, Natanko Bekelanadi, Nafanko Bekelanadi. Mr. John. Matabak, Nam. Mr. John, Mela Kumo Kundu, but President Jammeh Famola salary, Janabe for 50,000 for 50,000 pounds, already 9.5 years. Exactly. So, but being Dolokan President Joe, $5 million every month. Don't forget that 150,000 every day. Now calculate that's 450 plus a fixed salary of 500 every month is $5 million. Sorry, 500,000. Now Lanyoka is $5 million every month. Go for Moleko. What is the American president on a duty? Yeah, 500,000 is a lot of money. It's a lot of money. West Africa. And West Africa Bank economic wise. Yeah. Who in their right mind in the Gambia? Who in their right mind in the Gambia? Take out 200,000 of the salary, but you have to go the transformer better or what else? Yeah. Whatever the market price of things are in the Gambia, you want to have $200,000. You take also the salary. They may thought that Gambia. Who? Nobody. No. Let me say that 500,000 every month. Yeah. I don't know family and we carrying and you mean for new day Molmin Kapoko Yaya Jamela Kordamu Amupari is a paradise. Imanta Kanilai. I swear on my life, Billahi. Then not to Muso immediately 2017 when Jamel left. I went around with my wife, Najibi, and that was nothing was touched, everything was in place. We round the place because what on the mountain that time Najibi round, we came back. Yeah. A premiership player in the Gambia, in Africa, in here, in UK, Minka Kato Dam. Ola Cordale expensive tantola president, Jamela president. Yeah. Moodul be Gambia, Minulo Gambia. Ola expensive to boom in Warne. I have seen the places. Therefore, they blow it out of proportion. But let's just look at it in a different perspective. Bimbedami, in 2001, 50,000 children dropped out of school because of financial difficulties. This is not reported by Furniture, not reported by you, Mr. Ture Olamin, or a political party. It is reported by UNICEF. UNICEF representative in the Gambia said this. And in 2023, UNICEF was working with the government to be able to return back 56,000 children back to school. Why did they drop? Because of economic difficulties. Yeah. Today, we have seen the United Nations Children's Rights Commission are saying the scale of children dropping off from school is very scary in the Gambia. Yeah. Now, let's look at it in all holistically. Now, Jube, we are talking about a system where
The parents have to provide the uniforms. They have to provide shoes. They have to provide books. They have to provide pens and pencils. Even if, though you call it free education, because they will find few textbooks in the schools. That's what they call free education. But then the maintenance of those schools should be the whole responsibility of government. Government is not maintaining that. Some of the schools are, the situation is dilapidated, so that children will now sit back on the floor and write. So that learning condition and in the type of education system which is in the country, it does not help our children to invent, to learn to invent, but rather we are just spoon-fed in order for us to be able to, our children to be able to have a white-collar job, work in offices and so on. And the essence of education is not to acquire job, it's to invent job. To be able to use the brain of the child, I can invent as a friend of family. Secondly, education, coupled with that, it also helps the attitude, change attitude and behavior towards your country as a good citizen, a responsible citizen. But an education system that only teaches people how to get a career, and our family, our traditions, our cultures are like, when you got a job, you take over responsibilities at home. So 90, a good percentage, when you have girls' education, they end up going to marriage. So people's perception and tradition and concept about girls' education completely differ. But when we had a government, an APRC government, that changed because President Jammeh opened an establishment where they were only sponsoring girls' education for free up to university level called PEJEP. Again, we have seen the increment of schools. Because of that, a lot of young people went into teaching because the salary was good. So the amount of percentage of teachers, foreign teachers from 78 reduced to 23 before the 1990. Today, our teachers are leaving schools in order to go through the back way. Do we know that? Our teachers are leaving the classroom in order to work in banks. Our teachers are leaving classrooms in order to go and start a small business for themselves because what they are earning from the teaching environment is not conducive for them. Absolutely. If you look at 50% of teachers, they are indebted with loans, either from a cooperative union or from any other place there, because what they got is from hand to mouth. Now, a teacher who is in the classroom thinking where I am going to get fees money or how I am going to pay my rent because no salary is mega will not be effective in the classroom. So what does the impact I mentioned, our education system is also going to go down. It's going down. No, Mr. John, point was very salient and it's very true. In fact, next time in another Tambala program, I will try to give him a data on that. Yes, Jamal teaching that they went back to Nimbakwe Jonila. Jamal they working in the banking sector now. And I tell me because I have friends in the teaching field. The real one, Oh, Alfu, next time we'll go into the nitty gritty because the Gambia falling na nyamen because the Diamo Membela Adama Barola rotten government Diamo kan. We need to show Gambian people bena cool falling na nyamen ninga Adama Baro Bondi. Let's get this guy out of State House. The real one, come in please. Are you there? Then we go to Jatu. Yeah, I'm here. Okay, welcome to the program, The Real One. Yo. All right, thank you. Thank you very much. Thank you. All right. I'll make my submission as brief as possible. All right. But I don't know. But I seem to be seeing a pattern, right? Yeah. I'm from Ghana, okay? And I see a pattern, okay? Yeah. Number one, between everything that you complain about in your country, okay, I see the same pattern in Ghana. Yeah. Okay, I've been to Sierra Leone. I see the same pattern in Sierra Leone. I see the same pattern in Nigeria. I think all over Africa, sub-Saharan Africa, you see the same pattern, right? And at the end of the day, I think that, do you know what? If you are seeing patterns, similar patterns amongst so many countries. So many countries, 54 countries in Africa. And even if you are seeing the same pattern amongst maybe about 50 or 90% of them, okay, that could show that
something is creating that pattern across the entire continent. Yeah. Yes. I think Africa, maybe we are backing on the wrong tree. Okay? Because we are seeing, like you spoke about what is happening with, is it Adama Barrow, right? Yeah. You know, in Ghana, our former president, Akufo-Addo, we had the same problem with him. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, we had the same problem with him. We have a new president. We are still, it's early days yet. Yeah. Okay? So we are just monitoring, right? But we saw a similar pattern in him. And Nigerians have also been complaining about the same thing. It takes me to draw a conclusion that maybe Africa is already united. Yeah. And Africa has a single president. I'm telling you. I believe Africa has a single president and we don't even know it. Probably. Yeah. The person making the rules for Gambia is the same one making rules for Nigeria, is the same one making rules for Ghana, same for Sierra Leone, but we are not seeing it. Yeah. Because possibly we are only looking at our individual circumstance. We are not actually paying attention to the pattern that they are trying to hide from us. Yeah. I think Africa has a president, a single president, and that president is called IMF. Yeah. You got it. I think IMF is the true president of Africa. Yes. I'm telling you, because do you know what? If you look at every single thing that we've been complaining about, IMF became powerful after the fall of the Berlin Wall in 1984, when the Soviet Union collapsed. Yeah. Okay. Now, when the Soviet Union collapsed, the world headed towards a unipolar world, headed by America, using the tools of the World Bank and IMF. And ever since, African countries have never recovered. Yeah. The presidents we have in our continent, they are not presidents, they are just ministers. Yeah. So Adama Barrow is not the president of Gambia. He is the minister of Gambia. Yeah. Buhari or Tinubu is not the president of Nigeria. He is the minister of Nigeria. Yeah. Akufo-Addo was the minister of Ghana. Because the whole continent are united under the IMF. The IMF owns everybody. Yeah. Look, even if you doubt what I'm saying, look at the languages we speak. Yeah. 23 African nations speak English. 23 speak English. Who brought English to us? Is it not the British? The British, yeah. It is a sign. 21 African nations speak French. Who brought French to us? Is it not the France? The French, yeah. Are those not the major members of the IMF? They are. Okay. So are we shocked? Are we shocked that our presidents don't behave like presidents? They behave like ministers. They take instruction from the IMF. Yeah. The one giving you the instruction is not Adama Barrow. It is not Akufo-Addo. It is not Tinubu. Yeah. It is the IMF. Yeah. And you know what's funny? You know what's funny? The real one. Yeah. Sorry, Lamin, I want to observe something before, just one observation. Yeah. In order to agree with what he's saying, our Minister of Finance was meant to submit a budget on a specific day stipulated by our constitution. Yeah. What did he say? They missed the day, which is a violation of the constitution because they were waiting on IMF. Oh my God. How did I miss that? How did I miss that? Unbelievable. So do you know what? It is interesting, my brother. Yeah. That we are fighting for African unity, forgetting that Africa is already united under the IMF. Yeah. And that is why African unity is very difficult, because they understand that, you see, when you start even taking the nations as individuals, like Gambia, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, South Africa as individual nations, we are just helping the IMF. Yeah. Because nobody is challenging their power. Yeah. The day we realize that we're already united, and then we have to then force ourselves to come under one so that we have a strong force against these people, that is the time that we start developing. Let me give you one example, right? When I was in school, we were learning economics. Yeah. Okay, I learned economics in secondary school and then university the first year. Yeah. They told us that the factors of production, okay, are 4. Yeah. Okay. 1, land. Number 2, labor. Number 3, capital. And then number 4, leadership or entrepreneurship. Yeah. Okay. Let's take them one after the other. Number 1, land. Do we have land in Africa? The answer is no. Yeah. The land we
have does not belong to us. Look at the laws of every nation and tell me who owns the land. So that is the first point. We used to own our land, but now go to the major cities in Africa and check who owns the prime lands in Africa. Check who owns the big farms in Africa. The lands have been taken from us. That is number one. So we say we have land, but the prime lands are owned. Okay. Now, the whole world, they said 70% of Arable Africa is arable land. 70% of Africa is arable land. It means that we have enough land to feed the whole world. Okay? Number two, labor. We have a population of 1.4 billion people in Africa. And according to statistics, they say 70% of them are youth. 70% of Africa is youth. So it means we have an advantage. Sorry? Yeah, that's it. Continue. I was saying, I was agreeing with you. 70%. Yes. So we had 70% is youth. So what would they do? They'll create the IMF. Since it is the president of Africa, it doesn't want Africa to develop. So what will it do? Create systems so that the youth will get angry in their various countries and leave and come to the West as cheap labor. That is what they've done to our labor. Now, number three, capital. According to records, okay, Ghana, I know about Ghana because I'm a Ghanaian, which is very sad. I should know about the entire African continent, but that is what the Europeans have done to us. Okay? I know more about Texas than even I know about Gambia. Can you imagine? Okay, capital, right? Ghana, according to records, Ghana has $14 trillion of gold. Ghana has $14 trillion of gold, more gold than America would ever have, than China would ever have, than Russia would ever even dream about. Okay, but yet we go for IMF loans because the president of Ghana is IMF, so he decides what you do with your money. Another thing, weaponized inflation. From 1966 to 2025. Okay. They infiltrated our central banks. This is very critical. I beg you, my brothers. They created the central bank. They infiltrated the central bank. So now, the appointment of every governor of the central bank in any African country has to be approved by the World Bank and the IMF. And what is the result? From 1960 to 2025, let me give you an example. Ghana. The Ghana cedi, okay, has inflated by 15 million %. Oh my God. 15 million %. That is the Ghana cedi has inflated by 15 million %. Let me go to Nigeria. Nigeria has inflated by 12 million %. Wow. 12 million %. Gambia, according to what we also studying, has inflated by about 8 to 12 million %. Okay, so what does it mean? It means that if your grandfather saved money, that one day you are going to use that money as capital in the future. By the time that his great-grandchildren will come to go for that money, that money will be valueless. And that is what they have done to the economy. So we can never grow capital in Africa. Because the moment you grow the capital, after 10 years or 20 years, that capital can only buy a piece of cloth. It cannot buy a piece of land. If you save in your currency. You see, this is the harm that they've done to us. Definitely. You understand? I agree. So, continue. So again, this is what we're talking about, independence. Let me go to Jatu and come back to you. Jatu? All right. Are you there? Assalamu alaikum, Lauren. Jatu, wow. Anna Halisi, girls' education and empowerment of women. And Adama Barrow and his government said that the backway journey of the Gambian youth was caused by President Jammeh's dictatorship. Yet under Adama Barrow, Gambian youth died about 20, 30, 50 times more than President Jammeh's entire 22 years. 1,600 of our children, 1,600 died under Adama Barrow since Adama Barrow took over via the back way. So what happened? Where's our money? What happened to the girls' education? Anna Halisi Gambia, Halisi Fala Deme, Nyena Jail Halisi. Luta back way journey is more rampant now. More Gambians are dying by the back way to Europe than President Jammeh's time.
but they said it was President Jammeh's dictatorship, that he was ruling with an iron fist, that he was cracking down on dissent. He didn't give anybody freedom to talk. Yet under President Jammeh, that's the first era that we saw a proliferation, of media houses in the Gambia. Anna Halesi girls' education, where did the money go? Why did it suddenly stop after President Jammeh left? Like I was saying, they share the money among themselves. Shocking. They were so hungry for Yaya Jammeh to leave this country. Yeah. And what I was saying is like this. We, the APRC supporters, we should not accept anything from them. Yeah. Demoting Yaya Jammeh. No. Let me speak in Wolof, please. Because now my English is because now I'm in Sweden. This Swedish language stopped my English now. Yeah, that's what it did to my fuller. If you are a Syrian, you can speak in Syrian. I'll be very happy for you to speak. My mom is a Jola. I'm a born Jola, but my father is from Portugal. Yeah. Okay. Lima don wax moy. Yeah. Halis bi dañ ko sédoo sen boppa ñu nget sampa di fonisal janghay di len jëlal appartement ñuy dëkka ñu ko fay xalé di dem Dubai di dem China di dem Nigeria nu len nexé business trip for weekends gis nga Dubai ni rampangé légui xalé weekend la ñoo dem ay Dubai halis bi dañ ko jël sédalé ko sen boppa ba pare in fact man TRC bi ñu doon wax ni they break the rules because TRC number 1 Essa Faal ku nekk ka xam na ne place la doon gisuloo tey jot na mu taxaw ne dafa bëgg a nekk président lii la doon bëgg waaye Essa Faal su bëggoon youth si dem kanam Essa Faal du invest xaalisam bi yëpp Sénégal Essa Faal amul lu invest Gambia Essa Faal su dee citizen bu bëgg a réew mi la ak youth si waroon naa def at least build dara in Gambia youth si jëfandikoo ko youth si di ko ngëriñoo waaye defu ko Essa Faal lim invest yëpp Sénégal ba pare man li ma leen a wax fi mu ne nii man wax bu bari bi sa dama si soona gis man fi mu ne li ma bugg a mooy ñun as the APRC dama bugg a ñu join hands together ñu bañ ku wax lu bon ci Yaya Jammeh buñ faale li daal xeex bi mooy ñun ñoo ko war a xeex fi mu ne let's come together ñu join hands APRC ku nekk xam na ne parti bu mag la ban parti ko ëpp Gambia ben parti ëpp ko parti ëpp ko APRC suñ join hands together ñu wax leen ne we need our Yaya Jammeh to ba pare man li ma jaaxal Yaya Jammeh daf leen ne dafa ñibsi waxul leen ne dafa toog président Yaya Jammeh dafa ne dafa ñibsi dafa am right pour ñibsi of course understand nga Yaya Jammeh dafa war a ñibsi we need him back understand nga Yaya Jammeh waxul leen ne dama ñëw toog man Gambian bi dama mënta understand Adama Barrow ci boppam non man dama dee toog di xalaat sax mooy xalaat ne Adama Barrow big mistake la ba pare Adama Barrow suñ ko jëlee suy demee suñ ko interviewé instead of muy wax Gambian population bi lan la government bi di def pour mën a jéene yeneen problems yu Gambia di face comme security issues ak economic issues di dee wax kaani conversation yooyu noonu daf dee jump to something else loo xam ne is totally different. That was what I was saying the last Friday. He jumped about the bridge because mom Yaya Jammeh Adama Barrow English biñ ko lakk sax daf ko understand so du ko mën a answer. This is the problem mënu déggut on English bi nu ko answer danga lakk ko xam ne dafa dégg English bi mu mun ko answer. waaye li ngeen ko wax loolu mënu ko answer naka la ko answer Adama Barrow is not fit for our Gambia. ñun li ñoo gis mooy fi mu ne nii is our Gambia our small Gambia is what we are seeing right now. So ñun ñoo war a join hands together ñu liggéey APRC ñoo ëpp ñu jelos Yaya Jammeh back mu nekk Kanilaay back suy assist sax mu nekk koo xam ne at least su toogut nekk président sax mu nekk koo xam ne dina nekk advice ele
ñoo yaay jame moo rey yaay jame kan la rey kan moo génn ne yaay jame rey kenn musuta génne vidéo yaay jame moo ma rey loo dañ dee wax ne diw mu ne yaay jame mu ne nga dégg ñu naan executive order dañ ko bëgg a yóbbu koot bàyyi leen ko mu ñëw waaw ngeen yóbbu ko yaay jame moo leen war a yóbbu koot ndax yéen a ko war a yóbbu koot loolu laa xamut non yaay jame de mu ne su dee dañ foog ne moom dafa ragal court nañ xaar ba su ñëwee ñu yóbbu ko court ñu seet lan mooy happen si court houses yi loolu la wax waaye fu mu nekk ne gaa bëggul ñu ñëw sax dans ce problème Lamin TRRC bi ñoo wax ne kan moo la santare diw ana diw boobu deena léegi ban evidence la ñoo am ci yaaya jame su taxawee ñu ne ana diw boobu deena ana dañoo dem suuli diw boobu mu ñëw taxaw waxa yaaya jame ne ko yow yaa ma ko wax non waaye lu yomba la ñoo def so dañoo tuumal diw sangam koo xam ne gaañu na already because kooku mënta reply boppam yaa ngi ma dégg so seen fen yi lañ dee jël di ko teg bi victime siñ doon wax nii yëpp ñu bari li ma doon wax la rek victime si dañ leen indi pour ñu fen am na de waxuma ne amut waaye ñu bari pour fen la because Essa Faal lii la bëggoon pour mun a taxaw nekk président waaw te ñun lii lañ war taxawal because Essa Faal su nekkee président wala Essa Faal ni mu doon acté rek ci TRRC Essa Faal su yërëmoon nit ñi yërëm youth si Gambia mu ne dafa bëgg a taxaw Essa Faal waroon na at least build benn factory ele company in Gambia boo xam ne youth si mun nañ koo jëfandikoo waaye Essa Faal alelam bi yëpp Sénégal la ko invest ba pare ñu bëri ñi nga wax ni ñëpp Sénégal lañ invest seen business people are investing in Dakar because Adama Barrow dégg naa mu ne moom su Yaya Jammeh ñëwee moom du jooy ñiy jooy ñu ngi fa so that's mean ne moom xam na ñiy jooy te moom li ma wax explain ni fi mu ne problème bi moom because moom su jógee ñiy jooy moom mooy gën a jooy because ñooñu duñ ko faale because moom mooy di xeeb moom mooy di leader bi so man mënuma understand free girls education la Yaya Jammeh doon def xale yi di jànga university bi baax suñ English yi was good ñaata xale ñoo drop out from school very few because waaw luñ dee wax monkey wor babun chop moo nekk Gambia Lamin ñi poo ñi dañoo gën a poo ñi am ñi di am di noos comme maa ngi dégg léegi ku ko doon wax man seede naa ko maa ngi ñëw Gambia ñaata nit la ñoo jox li fi naka la wax sax lu ñoo wax nu mu tuddaa sax chegi li nu mu tuddaa sax coupon na essence coupon boobu kana ko moom coupon dañoo gën a essence comme li nga wax nag soo nekkee ci nguur bi ma ne li ñoo def billaay yàlla rek a ko xam dañoo gën a everyday ñu ngee noos di pati di def lu leen neex xaalis baa ngee daw yow yaay wax ne aw ma de waaye keneen amul Gambia no it's a joke because yow ñun mii nekka fii waa ñeexuñ waa Europe yi dégg la alhamdulilah sant yàlla ba mu bari liñ am dañ ko doyloo ñun dañoo liggéey ñaxa di jëriñoo cagatuwuñ jaayuñ taay sàccuñ ñaxa ngeriŋoo dangaa teel a wàcca di si tera sa njaboot gi di si tera sa waa kër yi back home understand léegi yéen mi toog foofu di jël xaalis si nguur gi di ko patee di ko noos di jànxa bu leen neex ngeen change jànxa ñun Lamin I'm so surprised ñun ni semester suñ demee Gambia semester those people living in Gambia they feel like more richer than us more like semester than us because li ñoo sol moto yi ñoo dawal mobile yiñ téye ñun téyewuñ ko ñun mi nekk Europe time boobu ku jógee Europe dam ko ñee koso mu ngee sanse at least téye mobile am bu seet di dawal motoom xam nga fi maa waxee waaye léegi ñu ne ñeewuñ waa Europe yi because liñ am ñun mi Europe nekk fii amuñ ko amuñ ko so lu tax naka la maire yi di def maire yi ñu ngi soona maire yi amatuñ luñ lekk dem nañ faro baa ngi woo amuñ luñ roosee amuñ jàmbando amuñ trakito amuñ dara lu ñoo béyee trakito yëpp lañ jaay asset si yaayaa yëpp ñu jaay ko for what reason loolu laa mun ta understand amuñ benn reason pour jaay leen amuñ benn reason pour jaay leen because yëpp ñu yaaxa ko kanilay at least mënoon nañ ko faa bàyyi sax mu nekk loo xam ne sax mu nekk loo xam ne tourist attraction exactly tourist attraction because mu ngi amoon visit like school ak yooyu ay excursion di leen xam nga everything ngeen jël yëpp daane like luñ doon wax di last time aaj bi 56,000
nga fay ko nit rek pour mu daaneel aaj bi waa économie xaalis ana dëkk bi nu moo demee te receipt boobu man ko amee ba tey 56,000 lañ fay pour daaneel statue boobu noonu bu nekkoon si kanami aaj Lamin, I'm not seeing the future of Gambia. I'm not seeing this future of this small Gambia. Gambia Yaya Jammeh bu fa nekkoon ba tey Gambia is just like Dubai. Yeah. Because nit ki dafa xajaan dafa bëgg a dëkkaam bëgg a koo liggéey daf ko dee wax. Yeah. Yaya Jammeh bi mu ñëwee nit ñi nañ xalaat ne ku nekk da nga am downfall. Yeah. Everybody ku nekk ngi am nimboot boo xam ne bëgguloo kenn yëg ne dafa xeeñ. Yeah. Ku nekk ngi am sa fault bi ku nekk ngi am sa understand nga. Yeah. waaye nit ñi ñoo war a understand ne Yaya bi mu toogee lim def ci biir dëkk bi li ñoo wax naan Yaya dafa gënd ak Adama Barrow dafa toog rek sampa di. 5 months Yaya ñaata yees la ko jël pour mu sampa Kanilaay. Adama Barrow 5 months la jël pour sampa pensionnaire bi fële. ñaata animals lañ am Kanilaay balaa Yaya di toog président. Yaya ñaata at la liggéey ana Yaya liggéeyut ana Yaya demut fii mane Yaya Jammeh daf doon liggéey waru koo invest jatu Yaya Jammeh nagam rek ñoom seen boppa ñoo ko listoon si Jaane commission ñu ne nag yi rek $100 million. So imagine su dee nag yi rek $100 million over the last 10-15 years of Yaya Jammeh before he left. So they have done make xaalis boobu noonu every year. That's about nearly $2 million at the time. Mënoon naa jënd mansion yu bari in America. Mënoon naa jënd mansion yu bari in the UK. Mënoon naa jënd mansion yu bari everywhere. Benn kër bu mu am këri family bi kër boobu noonu ñu turn ko into a barracks. Exactly. Kanilaay ci boppam Lamin. Yaya kañ la jël holidays enough Yaya su ko neexoon every year dafa jël holidays dem America fu ko neex mu lantak. Yaya Jammeh holidays sa dot ko sol ñetti abdoom yi dugga ci biir faro bi. Grow what you eat. Loolu yëpp xale la ko fay school fees. Absolutely. Free gas education. Mère ñu leen a éduquer ñuy jàng defar saabu ñuy def ay ku fo toolee kapoo. Mu leen a investal mère yi am xaalis ku Yaya jóg dem yóbbu leen ñu happiness rek bi nekkoon ci Gambia bi rek loolu mun naa fa jàngoro yu bari ban feebar nga gisoon Gambia bu bari comme feebar bi ni mu baree léegi. Because people were happy at least. So amutoon xaalis sa you are happy. So Yaya doon invest. Muuru yi mu ngi defar fariñ lu nekk mu indi. Wàññi leen soo leen wàññi mu wàññi jaay baado lay ñu am. Exactly. Wéri ko bi su jotee mu rangale nit ñi ñu ñoo jëli sukur jël maalo. What is the problem? Yaya Jammeh lum bon lim def Gambia benn président mënu ko fee def. Musu ko fee def te du am sax. Not in 500 years. In the whole world. Loolu mënu ta am Yaya Jammeh dafa break record. In the whole world la tubaab bi duñ ko mën a buga. No bëgguñ ko. Ku leen wax dëgg te tubaab bi dañ bëgg mu ñu jaamu ko te Yaya daf dul jaamu kenn. Ba pare seen interest xaalis buñ bëggoon from Gambia xaalis boobu lañ mënta am from président Jammeh daf leen naan jox ñu price bu baax price bu moo give us a good price for the oil di ngeen am suñu oil bi soo leen ñu fay good price oil bi du dem fen ñun ñoo moom oil bi you cannot tell us to give you our oil for 5%. Dafay na mu seen youth si pour ñu dem jàngi ji. Ñu ñoo gasee oil bi ana youth si seenoon pour ñu dem jàngi ji. ñëpp a ngi frustrate because dañ jël suñu oil bi ku dem suñu oil bi am na ku ko drill all right am na ku ko drill wala am na luñ def suñu oil. Ku wax ne oil bi ñoo drill from Senegal is between Senegal and Gambia. Waa si boor maa ngi dégg ne tam am na ku doon wax from Foni dafa am teen boo xam ne dañ ko mujjee woon a tëj because daf doon xeeñ essence. It's possible. Loolu yëpp anam. It's crazy. For what reason ñun lu ñoo sofa man dama dee toog fi dama dee xalaat Gambia ba feebar. Because dama dee yërëm Gambien si seen bopp laa yërëm ñun dee ñu ngi fi de alhamdulilah sant yàlla. Lu ndaw luñ am waaye yéen a war a jóg ñu xeex. Ñu xeex poverty bu nekk Gambia ak rapist ak killing bi yëpp génna. We see our small Gambia bàyyi leen yi fi tribalism ak yi fi fàttaleku Gambien bi dafa soxor. Ku fàttaleku soxor bàyyi leen nit ki at least mu bon defar na lu nekk Gambia kan moo ne Yaya Jammeh defar du tali du lopitaan du courant du ndox. Everything. Yokka ñëpp salary. ñëpp a ngi happy. te xam nga la salary ngi happy wala suñ militaire yi. te xam nga lan moo ma dee jaaxal. good life kenn live good life. ñëpp a ngi soona. Jatu xam nga lan moo ma dee jaaxal. This is so sad. xam nga lan Gambien yi ubbi leen seen xol yi. ngeen génna ñu nekk together as one.
Understand again? Yeah. You gain and you fight li mu gain. Think about your country. Yeah. Jerejef. Yaya must come back. Yaya is coming. Yeah. So le nehe naari le Yaya Jammeh su time bi jotee dina ñëw si by and force te kenn mënu si dara. Parce que Yaya dafa ne dama ñëw si waxu leen ne dama ñëw jël si nguur bi. Dafa ñëw si dañ ko war a jox due respect because daf ko joxoon Jawara. Jox leen ko respect bi. Mu toog Kanilai def faamam ku bugg a génn ji fekkee ko Kanilai nga génn loo bugg a. Mu am lu mu def si biir dëkk bi at least. Yeah. So anyway, Bama in the Chill Boy. Yeah. Okay. Come in, then after Chill Boy, we have Fode, then we go to Iron Lady and Bob. And user 7435. So anyway, Chill Boy, are you there? Okay, Chill Boy, your mic. Bala Chill Boy di ñew la ma bëggoon a wax rek so su ñëwee rek ma stop. Okay, Fode, go on. di gërëm jatu. Di gërëm ñu nga xam ne ñu ngi join. Delta India, Lady Saibo, Chill Boy. Number bi xamee naa ko. So waaye dinaa ko nuyu. Alhaji ko Caata Njaay mu ngi laa nuyu. Lamin waxtaan bi tey nag dafa am solo trop. Amoon na area buñ laal si yëpp yi waaye ñu ñëw rek si li jatu doon wax. Gambia ñun ñoo ko moom fu mu nekk nii as a party dañ war a sensitiser ñu xam lu tax ñun ñuy ooyee suñu bopp APRC lu tax ñu taxaw si APRC te ñun xawma beneen political party de waaye ñun dinañ stand by président Jammeh dinañ taxaw si gannaawam dinañ taxaw si kanamam ba yàlla nu mu ko defee we are always going to support his ideas his ideology and his party philosophy because gis nañ ne loolu moo gën si Gambien si amoon na ku doon wax fii mu ne moom dafa seetlu mu gis ne dëkk yu nekk West Africa benn lu fa nekk lu nekk Gambia moo nekk Sierra Leone moo nekk Ghana moo nekk Nigeria moo nekk feneen ba pare mu ne suñ président yi dafa mel ni ki ñoom ay ministre lañ to IMF nangu naa si lu wax waaye dama bëgg a yokk dara si loolu balaa maa ñëw si lu jabu wax gis nga West African country dafa am li nga xam ne loolu lañ ñu kii pour ñu sos ko te soo gisee ñu sos ko ñaari doole ñooñu ko British yi dañ am lu ñu ooyee Commonwealth of Nations nga xam ne seen dëkk yu ñu colonise waaye dañ àgga place boo xam ne ñu sos ñu pour ñu sampal ñu ooyee ECOWAS is Economic Community of West African States. So the establishment nekkutoon pour nekk a defense pour defend a particular country or to be participating in security. Establishment bi buñ ko doon establish is pour ñu institution economic force be together so that we have one currency. Ak naka la ñoo ubbee buntay pour jaayante bi ak jëndante bi and also that is trading and also traveling in between our states. It's again difficult pour nga jógee Gambia dem Ghana. It's as easy as drinking water to travel from Gambia to England or to travel from Gambia to America or Gambia to any European than to travel from Gambia to Ghana. Very difficult. Now, the ECOWAS came to bring those states within the West Africa together. But what happened? The French, ñoo ko hijack, especially French-speaking countries, because ñu fa nekk as French-speaking ñoo gën a am doole, like Ivory Coast, Senegal, ak yeneen countries fa nekk. So léegi ñu hijack ko, French yi ñëw, now it does no longer stand in the interest of economic country. Léegi it is used as a tool to defend ñoom seen interest in any country. So that ECOWAS tamit bokk na ci hand ne ñooñu waaye Gambia as a country ñun ñoo join ECOWAS. Look at the 3 countries that's left. Lu ñu mën a def mooy pour ñu génne suñu bopp si lii yëpp lu ñoo join si economic problem bi jigéen ñi ñu ñoo sonné security lack of security ak lack of good governance pour ñu génne suñu bopp si loolu mooy APRC dañu war a bokk dañu war a nekk si nguur gi even though su fekkee ne sax président Jammeh taxawut oo ñëwut
ñun naka la ñoo nekkee si nguur gi mooy dañu war a try by all means ñu participer si li nga xam ne mooy politique yi dëkk bi am nañ right pour def ko léegi-léeg ñuy def dara ñu ne da ngeen am permit te li ñoo def sax jarul pour permit loolu lañ war a break lu jot wax loolu la dañ war a mobiliser ñi ñu nekk Gambie ak Europe ñu gis ne dañoo yëngatu pour président Jammeh ñu xam ne just look at what happened in 2021 sorry biñ demee that demonstration at Sukota traffic light exactly the whole international community especially those who nga xam ne they cover mainstream media houses cover that program do DW do Al Jazeera do BBC do French 24 ak ñeneen ñi they cover the Senegalese media the whole world gis nañ ne this man is very powerful nekkut ne MPP rek ñëw dugga pour tas APRC ñoom tamit dañ jóg léegi loolu yëpp clear na in our eyes before our eyes soo gisee tey gars yi di jooy USAID ñu ne dañ suspend seen aid bi soo gisee ñuy jooy kan la ñoo mu njëkkaa jooy Brody ak seen organisation bu bëggoon a yóbbu président Jammeh court waaw ñu ne loolu su amul kon duñ mun a yóbbu président Jammeh court because Gambia amul xaalis so Gambian si dañ war a gis ne that Rudy is not there for anything waaye dafa bëgg am more calamity to happen in Africa or Gambia su ko defee moom mu am more clients ñu xam ne he will stand for them pour mu am more xaalis because he did it for Hussein Habré tellement dégg that's one two nañ leen seetaat suñu boppa very seriously as Gambia ñu seetaat suñu boppa ndax fu ñu bugg a yóbbu because ñooñu lu ñoo advocate président Jammeh bugg ko jigéen ak jigéen ñu sëy góor ak góor ñu sëy ak yooyu noonu ñooñu yëpp ñëw nañ pourtant ndeke su fekkee ne America joxuñ leen kii ñoom duñ mën a implement loolu duñ ko mën a implement so ñun whether USAID ñëw na or not or guys suspend nañ the freezing of it luñ war a def ñun APRC mooy dañu war a come together ñu gis ne président Jammeh dafa war a dellu si dëkkam moom su amee ene bi ñun tamit dañ ko war a dooleel waaye moom muy wax ñun bés bu nekk ñuy wax fii te fekk bëgguñ koo dooleel beneen problème naka lañ koo doolelee mooy ñu nekk si indi Gambia ak ñëpp nekk benn gis ne génne na ay literature génne nañ ay posters génne na ay t-shirt pour won ni ñu ne ñun APRC lañ bëgg su ñëw Yaya Jammeh lañ boobu dellu si su Yaya Jammeh ñëwee niñ ko waxee dafa dem tokkane la des na si askan bi suñ ko buggee waaye yow nga ne kii dama ko soxla pour yóbbu ko kool because dafa am lu mu def mu ne la waaw dégg naa ko kon maa ngi ñëw nga ne ko déedéet bul ñëw kon dafa am lu si nekk waaw dañoo nax seen boppa I can understand so waaw dama dëgëral rek lu jotu wax te ñun gisuñ kenn as far as APRC is concerned ñun gisuñ kenn président Jammeh lañ gis te soo gisee ñu gis ko nekkul ne président Jammeh daf ñu forcé président Jammeh dafa am xalaat ak pexe yoo xam ne yooyu lañ gëm te gis nañ ko mu implement ko mu yóbbu réew mu àgga fi mu war a àgga so ñun duñ toogaat fii kenn di ñu nax ñoom tey ñu nga xamoon ne ñoom ñoo defoon coalition ñooy génn si di wax lu tax affaire bi demoon waaye ma wax tuuti si Adama Barrow because olof Njaay moo ko wax dégguma olof ñu ne góor si baata yow tam man Fodé including you and others ñu nekk APRC bi ñu nañ dem support Barrow ma ne déedéet yéen executive bi mun naa leen laa gëm I trust you waaye gëmuma Adama Barrow ne dina keep his promise Adama Barrow bi mu toogee mu ne lim nangutoo ak ñëpp mooy 3 years dinaa waata 3 years cop waaju ñu doon jooy tey ñoo waxoon ne Adama Barrow is our Adama Barrow because si ñun lañ faaxee ko ba pare ñu ne Adama Barrow ba ñu tuddee ko ñu ne is Moses it's just like Moses and Pharaoh and he's the will of God ba pare ñu ne yàlla moo ñu ko jox will of God ba pare ñu ne ku gëmut Adama Barrow gëmuloo yàlla the same people today are telling us Adama Barrow should not contest for the charter. Gis nga ni fi na fe bu ma wax ni ma ñëw ba pare ñu ñëw si góor si baata mu ne 3 years sama góor ñu interview ko ñu ne ko mbaa doo wax waxee mu ne déedéet 3 years bi su jotee dinaa wàcca man businessman la ama dara si nguur businessman 3 years su jotee again
wax waxet génne na waxam boobu noonu mu continuer 5 years mu jeexal mu toog mu ne dafa ici dafa make sure two term am boobu noonu si interview de mu ne su amee du au lieu de am de def koo siil ñu si ko su ko defee képp koo xam ne ñëwaat na du ko mën a génne kon moom génne na loolu because mu ne mu ngi dem tata Adama Barrow dafa oo dëkk bi imaam yi yëpp indi Greater Banjul area mu dem toog State House mu ne leen man jeexal naa suma temps bi su jeexee dama am foundation bi mu ngi start su yam fasa everything du ma taxawaat waxet moom moo taxawaat mu ne léegi dafa taxaw Adama Barrow moo ko wax de déglu leen de waaw the same Adama Barrow moo ne moom moo wax ne du wàcca ba Ousainou Darboe su dee su ko defee moom si boppam su demee si dëji Ousainou Darboe mu xam ne dee na ci la moo wàcca loolu amul ñu dem si seen congrès ñu fal ko ñu ne ko yow yaay taxaw mu ne waaw soo gisee muy taxawaat for the third term it is not in the interest of the country de mu ne déedéet du interest country mu ne te du interest anything mu ne parti yem bi ñoo ko ne parti bi dafa teel pour moom mu wàcca su wàccee rek parti bi dafa dee so moom interest parti bi la amal soxla dan interest dëkk bi so léegi wax leen ma su fekkee ne ñun Gambian si dañoo déglu te wax kaddu duñ ko lekka ndax déglu ko jël suñ xel yi xalaataat bu baax seega ko xam li tax ñu def ko kon dañu war a seetaat wax yii ne te mu ne MPP dañoo rule for years Yaya Jammeh wax na mu ne I will be the president of the Gambia for 1 billion years if God said so xam nga loolu wax la waa dañ dee jéene that if part ba pare xamuñ ne it's a figure of speech dañ xam waa dañ dee teeteel exactly they don't know it's a figurative language ba pare they are only looking at the metaphorical meaning of that statement instead looking at the context at which it is said so Adama Barrow samit wax na the same thing so maa ngi leen a gërëm di leen sant di ñaan parce que in as much as bëgg naa continuer maa ngi ñaan pour ma wàcca pour que su ko defee xam nga ñun séeréer lañ we have to cook we have to eat man so I want to amul problème Lamin Tamba but dafa am lu ma la bëgg a wax Lamin Lamin yàlla bàyyi fi ba ñu laa génne di la weer because Lamin xale nga bi nga xam ne lépp loo xam ne su ko wax dafa leer si yow te amuloo politique iñaan si politique te doo farle ba pare yow li nga am man awma ko you have a very thick skill nañ la ooyee Doma ooyee la Tamba ooyee la Jaaju ooyee la all names you continue man mi samu naa la criticiser wante ngali waaye man suma amoon that thick skill konoon dinaa la doon kontaan waaye di la ñaanal di la wax ne da nga am liggéey boo xam ne yàlla moo ko teg si yow we need to come out ñoom jatu everybody ñoom léegi bugguma call turam waaye dinaa ko oo Malik ñun ñëpp kaay leen ñu génn si sos loo xam ne it will have an impact in the Gambia absolutely Fodé jërëjëf yow it you're a very good educator te yaa ngi dimbale ñu bari yaa ngi put a lot of things in context te su dee Gambian si dañ la dee déglu nañ xam ne in 2026 there's no other option for Adama Barrow why lu ma ñaan mooy dama dee bugg a programme yi need to go all the way down to the ground looloo te sometimes dama dee wax nit ñi soo leen di wax si programme bi you can speak in your own languages so that nit ñi on the ground ñoo xam ne demuñ English school wala mënuñoo understand English ñu mun ko understand so yow yaa ngi participate yaa ngi educate ñu bari ñu mel ni man suma maas yi a lot of political lessons si yow lañ ko jëlee Fodé in 2017 I was blind Gambian politics daf ma blind completely but I learned a lot rapidly because of Jensen engagement ak materials yoo leen ma daan provide all time boobu noonu but now after 7 years being in Gambian politics for 7 years I don't think there's anything loo xam ne these people will succeed in terms of brainwashing and deceiving people like luñ defoon pre-2017 so loolu lañ nekk di def because pre-2017 dañ brainwash on ñu bëri ñu paint President Jammeh as a monster loolu du amaat ñu ñëw si plateforme yi di yaaxaturi President Jammeh di ko disrespect loolu du amaat soo ko disrespect sax dinaa la put in your corner because man
information rek laa dee doxe. I don't talk about nonsense wala hearsay dégg naa diw sangam lii ak lale. I don't do that kind of politics. So my way in politics is because I've got the facts, I can back it up. Thank you very much, Fude. So anyway, you them to Iron Lady. Then we'll go to user 7435. Iron Lady, are you there? Yes, please, Manfi. I want to say thank you to each and everyone, all of you here. Yeah. And that Fude who also went down. Yeah. He has done a lot for Gambians and especially APRC. We respect him so much. Even if you don't know him personally, he is always there for APRC. And he stood by Jamie a lot. Because there are people whom you know that they will never backstand for the truth. And we also respect him. He's a leader and he's a role model to all truthful Gambians. Yeah. And you too, we don't have to be scared of what people are going to say or people are going to threaten us or what they are going to say about us or what they will bully us. Yeah. We are all citizens of Gambia and we deserve to talk. We have right to talk. Yeah. And whatever we see is what we are going to talk. Never to lie, but the truth. Yeah. And what we are seeing, we see before is what we are talking. We deserve to bring Jame back. And that's what we need. Because we saw that it's only Jame who is capable to rule our country. And he deserves the best for our country. We praise the best for our country. And he wishes also the best for the Gambia. Whatever he was doing those years is the best solution for us. Yeah. All these people who are there, they are there all unselfish. They are there to eat our money. They don't come to develop our country, but they come to beg the outsider country in European countries and eat our own money instead of developing the country. It's not easy for us citizens to be watching them and do whatever they like, and the money belongs to us as Gambians. This is what I want to talk to all Gambians. Yes. Open your eyes. Yes, please open the door. Open and send body. Ngeen xam ne Gambia lu ñu naxoon woon ak léegi du mun a dem jamono bi dafa changé. Jamono bi dafa changé. We don't have to accept people to fool us and continue lying. We, especially people outside countries, all those people who were criticizing Jammeh, talking lies about Jammeh, saying bad words about Jammeh, are they still in Europe? No, they just came to enjoy what they are used to because they don't want to work. When you're government, you send you mail and Harris. Sympathy is general, because they know outside is not easy. What are we, the Africans, suffering in outside countries? We know it. We will never be having equal rights like them, and we will never be same rules with them because we are different from them. And even if you are working with them, you know that they show you the same thing. You're go Gambian, you're go European, you're African. So len tonal ci lo xamne yaay ci benen dëkk yeen nañu yeen seen dëkk bi mu dem legi xalé yi ñu bari jangale ñu bari ewu nañ ñu yaay jamme jangal bari na ewu nañ ñu liggéey ci bu ñu nangu kenn not ñu legi nañ gorgol suñu liggéey dëkk bi dem nañ nit yi buñ discourage buñ ragal nañ wax nit yi ñu nekk Gambia tamé nañ gorgol di wax ak ñom ñu fa nekkoon ay naxate kessa la te dañ bugal ñu fa nekkal ñu jéla tay yi dañ fa yaaga naget nañ. All those ministers are greedy parce que dañ fa nekkal pour seen boppa suñ askan bi xale ñu ngi sonal liggéey amul sécurité amul suñ doomi réew mi instead of them protecting our own country they bring foreigners and think of foreigners can protect our own citizens better than our own citizens and that is wrong dañ war a di saab suñ doomi réew yi liggéey suñu réew ñu am ko suñ doomi réew yëpp ñu ngi bàyyi dëkk bi ñu ngi doon wax ne Yaya Jammeh is a dictator people are leaving the country going to outside country because the country is not easy and likewise now people are dying worse than before on the Mediterranean Sea just to cross the river and to make a good life so lan moo better Gambia security baa ngi wax Gambia kenn safatu kuy dem marché yaa ngi sóoraale sa bakkan dara baaxul Gambia electricity amut lekka amut lu nekk seer na ngeen bugga président boobu continuer président boobu luñ ko may nañ ko ba pare dafa war a wàcca keneen jël buñ gisee ne Jammeh moo fa nekkoon and Jammeh doesn't do something they deserve to be staying someone's country exile for how many years he has to come back home he's a citizen of the country and he deserves to come back home they put kenn lu bon te jiw Gambian si loo xam ne lu bon loo xam ne war sa dellu si Gambia kenn mënu ko tere Yaya Jammeh mu ñibbi si Gambia bi ñun ñoo ko bokk jiw ñu Gambia
mel ni dafa rey nit na du ñibbi si dëkk bi kenn moo ko ëppale Gambia kenn ëpp ko Gambia ñun ñëpp ay Gambia na ñoo bokk Gambia so su waxee dafa ñibbi am na raay pour ñibbi si ñu wax ñoom ñoo xam lu tax ñu ne bëgg ñaay dem ñibbi parce que xam nañu élection bi jaarul yoon ba pare Yaya Jammeh ba léegi ñu ñaan ko soxla Gambia because he is the best person and the best solution for the country. Yes, they got. So this is it. Ladies and gentlemen, if you're watching the program, tap on the screen. Let's get to 100,000 likes, please. But anyway, Iron Lady Lingawani Degala, President Jammeh, what to improve Delosi back to the Gambia Jotna. Te ñun on the ground, then you do the deaf movement, the pressure government in Adama Barrow ak ECOWAS pour ñu mëna ubi yoon President Jammeh ñëw. Because President Jammeh su ñëwé ñom ñoko provide security, they have to, because every head of state, ex-head of state that they security, they have to provide suitable accommodation for him, because then dalon check out property me assets me ñu jël assets sédo ko ñom sen digante at their family members. Yeah, they have to provide suitable accommodation for President Jammeh, give him back all his ex-presidential benefits, give him security. Ñun sax we have got intention to provide another layer of security for President Jammeh. President Jammeh su ñëwé and he wants to contest again, is his constitutional right. Munna taxaw nit ñi suñ ko votalé, nobody can do anything about it, because the people vote for him and he goes back to State House. Ken mënu ci dara, and that he'll be entitled to that 100%. So anybody who's saying, oh, I want President Jammeh mu ne la maa ngi ñëw, nga ne bëgguloo President Jammeh mu ñëw, what are you telling people? Aren't you just a coward and a hypocrite? Loolu rek nga, because nga ne nit ki nga soxla mu ne la maa ngi ñëw, nga ne no du ñëw, nga do di def hoo-ha because you don't want him to come back. President Jammeh will come back because he's a Gambian citizen 100%. He can come back anytime. While we want Adama Barrow's government to make sure the ground is level and safe for him when he returns. Loolu la ñoo door di arrange that with the government of Adama Barrow, with ECOWAS. We need to do the movement on the ground. The same peaceful demonstration when they found in 2020. The same line you organize, you them to the international agencies, ECOWAS Amna Secretariat in Gambia. We put pressure on them to implement an agreement with President Jammeh. UN Amna branch in the Gambia. Adama Barrow Ngurambe is there. We can go and talk to all these people. AU Tam, they have a branch in the Gambia or a representative in the Gambia. They need to understand that African head of state, so by they come in the interest of keeping the peace, you need to reward that head of state, because Mercy President Jammeh bariwuñ on African soil anywhere in the world. Yaa ngi gis Donald Trump bu ma xone du wàcca fële in America, ban façon ni trouble moo happen on at Capitol Hill. Most countries, su dee nit ki dañ ko saaca wala nanguut election results yi, daf they end up in fitna. Xoolal Macky Sall lu mu defoon Sénégal, yaa ma dégg, Macky Sall demutoon election sa de, dafa bëggoon na extend termam bi, Sénégal ay ne déedéet. The same thing happened in Ivory Coast. Gambia, President Jammeh dafa gis ne suma réew mi laa gis, suma dëkk bi laa gis, ba ma bàyyi dëkk bi in peace ma dem suma yoon. When an African head of state does that, you need to reward them for the good work that they've done, because Africa dafa soxla peace. The head of state gave Gambia that peace. Ñu bari ñoo xam ne ñu ngi fenal nit ñi di dem di wax lu kenn xamut against President Jammeh. Su doon xeex dafa amoon 2017 ni kon tey jamono jii ni most of them wouldn't be alive. They would have been dead, wala seen kër yi yaaxu nañ, wala seen business yi yaaxu nañ. Na Gambia ni bàyyi xel nañ, let them be careful. Yeah, we need to be. Yeah. And he doesn't wish the citizen a good life. Yeah. Because he had said it when he was living. Yeah, exactly. Yeah. mu gis ne ñi pare ñoo understand comme lu mo wax mu nekk ni ko xam ne kuy déggu loo xam ne bu ko na doomi réewam bu ko jaami réewam bu ko réewam bu ko taxam ba pare yaa xam moo tax bu bàyyi Gambia dem. So he says I'm coming back. It's not a crime for him to come back. Yéen a ko soxla am na droit liberté. Ngeen campagne su amee right pour taxaw as a candidate. He has the right, he's a citizen. So amee right am na right pour choose keneen ne ko suma Gambien si votal leen kii suma bokki Gambien léegi ñoom lu ñoo bari si ñoom. Lu ñoo bañ ne Yaya Jammeh di la ñëw. Te Gambien si den bu ko ngeen ubbi seen bët. Gambien gis ngeen ne naka la méttee. Gis ngeen ne dara doxul Gambia bu leen na kenn naxaat bu leen nangu kenn naxaat leen fi. Bu ko yu Sénégal yi di leen xaajale ñun ñëpp Gambien. Ñun ñooy bokk naxam ñooy bokk lu nekk. So Gambia gisuma kenn koo xam ne bokkante wuñ bu ñu nangu kenn use ñu
in other ways to destabilize the country. Like to say different sectors, we are one, and Gambia belongs to all of us. What we need is the stability of the country and development of the country. Gambia needs more than I am given. Make about calling the one who will have a Gambia, you are going to kidnap Nenko, that kidnapping ko, wala ray Nenko. Gambia ku nekk ngi xalaat lan la moo dem dara yomb ci Gambia ba pare ngeen bugg a def Gambia bu am santé man ñeneen ñi yëpp waxuma ñoom parce que dama xam ne ñooñu all of them were among the government if you constitute it ñu forward you come to ASAP as the same thing we are in the same government so why don't they continue with the government ñu dellu backstab ñu bugg a wax ne ñoom ñooy set ñi ñu paral leen loolu moo fi mun ka dem Gambia ni ubbi leen seen bopp ngeen sàndil karta tell them Henny, not you let not number one. But all those people who were spoiling the agenda, and you need them to us to be same good. They let have no. So you know what I be saying, but you develop with the cabin. They got they were outside something when they're hungry. We are all working. Nobody is sleeping. In Europe, you can't sleep and get what you want. No. If you don't work, you will not have anything. But these people are back in the Gambia, just eating and sleeping. They wake up anytime they feel like going to work. End of week time they want to go home, they carry their bag and go home. They don't care about the health sector. They come in the agenda, no time, anytime you not to go to you call patients, you panic and good treatment. The Gambia, Senegalese, they are coming to Gambia to get good treatment. Why Gambia need to cook about problem from the Angara? School fees, the same thing. Likewise, they were saying there is a lot of dropouts of school. School fees, we need better. Collect vegan and lady, we need to pay school fees. If you don't have money, go Gambia. So to go to that. Yen gonna let them watch you make it all along. Bring it yalla tell on themselves. Yen there you unite. Gambia the idea with the kilo xam ne nit ñi amuñu ko def te ñu fi nekkoon ñu def ñu ko ni they already contested they did that they just accusing the rubbish words they were saying it's not a clear word I can say I feel and then I say somebody say kill parce que kenn du la pousse nga daal ci seen when yaay jambe su nekkoon ku bon wallahi ñu ñoo di ñetti yaay jambe what you want please absolutely all right jërëjëf ñu indi user 7435 welcome to the program. Is it Malik? Jerejef. Malik, ana halis girls education. Fan la halis with them? Allahu Akbar. Wanako bobu nak moy latte. Alice bobu no de suma brother. Suma luma gom de sort answer mo nek gaay dañ ko lu xam nga luñ de wax daka sedo. Wow. Lolu gaay dañ ko daka sedo ñom ñu ñi nek ci bir entourage bi government bi ak sen entourage bi ñoo daka sedo halis bobu. Wow. Because man suma mëne remember ñom bala ñoo jël nguur gi ñom dañ doon promise Gambia bi dañ ñoo jox better education. Yes. Ñom Halifa Sallah yépp ci ñooñu lañ bokko. Di wax ne waaw education system bi baaxut suñ ñëwé dinañ wé ci ha system bi. Why man to my surprise ñom bu ñëwé dañ ñoo fekka Yaya Jammeh already am na budget pour sponsor free education ci Gambia bi lool mo taxone nga xalé jigéen ñu amone free education. Wow. Because nguur do they implement project bo xamne amalut ko budget every project bo xamne nguur mu ko initiate rek dafa fekk ay defal nako budget ba pare xam lan mo nekk lim ci wara def waru gala. Yeah. So legi ñom su ñëwé ju fekk system bobu already in place ba pare suma mistake bu sa warona dem 2018 warona dem up to university or college level bo xamne waron nañu university level 100% for low earning income families. Wow. Okay, so lolu moy firne ne there was 100% enough cash ci system bi lo xamne sun education system bi mën nako sustain. Yeah. Té da nga gis ne sax lolu ci demone ba lolu comme num ko ene won mu implement ko da nga gis ne ñun Gambia suñ syllabus bi suñ bop sax ñun ñoko in charge because right now Gambia sen bop we are not in charge of our own syllabus. Yeah. So li ñun problème bi lañ am. So way ñom bu ñëwé luñ wax ñu ne they cannot guarantee it because lu xew ñom xaliss bobu nonu la gaay bëgga jël ñëka ko jël sédo ko. Lu tax ñu bëgga ko sédo because lu fa nekk ñom ñëpp
dañ xiifoon i xosulay màgget ñoo fa nekkoon. Because soo seetoo si nguuri Barrow bi Barrow si boppam nekkoon na Angleterre fii di fi liggéey security in the name of Adama Barrow. Because BBC sax bés buñ annoncé ne moom moo win Adama Barrow la gaa use. Adama Barrow turi nit na jël di ko liggéey. Adama Barrow. He works in England here as a security in the name of Adama Barrow. Unbelievable. Billahi BBC bu ñoo announce. Ne moom moo gagné they use the name Adama Barrow kenn waxut ma ko maa ko déglu. Ne a former security in the United Kingdom. Wow, they're gonna security guard. Léegi naka la santa Barrow la santa ndax Barrow la santa. Because loolu am na tur yu bari de ba pare kenn xamut ban tur la use on Germany bu mu demoon foofu pour dugal asile mu fail. So léegi su nga ñëw am ñoom Mai Fatty si biir the same government because soo bàyyi xel Mai Fatty moo njëkk a wax ne Yaya Jammeh bu moo génne dafa génne about $6 million or whatever. 11 million. Central Bank. So léegi that the same Mai Fatty xosula la woon. du gaay ñëwoon def November attaque boobu noonu am na ñu doon wax ne moom la. Gaa joxoon xaalis pour mu dem defal leen yëfi Serigne Tu mu daw dem toog Mali or wherever ak seen xaalis. ñoom nen di jéedaante Okay, but prior to that, let me tell you something very interesting. Loo xam ne ñu bari sax xamuñ lii. xam nga Enjoy Silla. Dama ko dee dégga. I'm going to Enjoy Silla, Mom. He was once in the military in Gambia before mu travel. Okay, how about Lulu? Enjoy Silla soldier la won ñom Enjoy Silla ñu intercept yena way rebel lañ from Freetown, Sierra Leone. Lu happen mo nek ben way sarahule mo don travel waxtu julli jot ñu dugg ci juma bi di julli fekk fa ñoo xamne dañ dress as markas. Way dafa dugg mu fekk fa kenn ci ñoo mu tiit. Ndeke bi mo nek Freetown dafa amone problème fofu nonu koko dafa bokkon ci ñuko tiyé. So koko nak del information bobu wax ko gaay ci checkpoint bi ba fa rek describe waji ñom Enjoy Silla dem ci juma ji fekk fa ñooñu. Buñ le tiyé ñu fekk ay fetel ci seen loxo ba pare buñ leen palpé xam nga ban adresse mo kan mo nekkon seen adresse? Non. Mai Fatty. Really? Wallahi Mai Fatty mo nekkon seen adresse. Enjoy Silla mo wax li live ci plateforme bo xamne mako fekke moko explain te waxat nako even after that. Ñom ñoo intercept gaay buñ démé ñu palpé gaay bu ga ro seen bag yu tiyé seen bag yi palpé leen fekk fa ifetel ñu tiyé waji simi ko waji mag bi ko don waji describe ne mo nek ci yaramam bi ñu fekk fa di same mark. His address that he had on him was Mai Fatty's address. Oh my God. So ñoo jël nguur gi. So ñi ñëpp hungry, ñi ñëpp xosulay maget lañ. So it's crazy. I'm yes, shocked. Brother. I'm so shocked. ñi bu ñëwé xaliss bi rek la gaay nek di uddi seen xaliss bi fan la duga. Lolu motax budget biñ am pour education, free education for girls ken du ko gis. Dañ ko kal because that money was already there. The money was already there. The budget is already there. Fund already it was existing. It is already in existence. Ba pare lu gëna yéme gis nga 2016 bobu nonu gaay jël réew mi. Do you believe that the following year on independence am nga mu ngi tombé December mu warone the following year warone nek 2017. By independence dafa amone CT scanner bo xamne bu es pour la Jammeh indi ko ñu war ko inaugurate on that very day. CT scanner bobu ben tay ken du ko dé wax ak suñu wax yu bari yi ndé wax yépp nguur gi lolu do dé ga ken muy ko wax CT scanner dafa loss ni dafa disappear. Da nga musa dégg CT scanner Gambia? No, musuma ko dégg. The first time I heard it moy li ma la wax ni is 100% authenticated information. Li ma la wax ni dañ ko jël jaay ko posé xaalis bi dañ ko jël jaay ko. Gis nga container yi pagon kanilay. Gis nga pan container yoy nonu dafa am 2 years of medical supply motax bu Jammeh génné rek pharmacie yi bari ci biir dëkk bi fo la rek nga gis fa pharmacie. Oh my God. University bi bu ñoo samp project bi nekk Faraba amon na laptops yo xamne ñu ngi ci container yoy nonu they were meant for those universities. Where are all those equipments? Mo taxone bëgguñ Jammeh dugga ci réew mi. Because liñ yaxa dafa bari over la bari. Nekut alali Jammeh rek.
because garab yooyu noonu rek 2 years worth of medical supply boo xam ne waa ji su daan jënd daf daan jënd 2 years always in advance of medical supply. Yeah. te Lamin Tamba lu ma la wax nii dama la wax lu ma leer suma lu ma la wax nii is authenticated no information laa nekk di wax fii. buñ daan rocci containers yooyu man maa leen expose maa ngi amee video on my Facebook wall ba tey xam nga lan la gaay def buñ ma waa Kanila buñ ma yónnee woon video buñ daan jéene containers yooyu dañ dee xaar ba guddi ñu ñëw di load containers yooyu noonu bu ma leen exposé on Facebook video bi dem viral xam nga lan lañ def dañ dem create benn gate si gannaaw foo xam ne kër ne ko fa so su ñoo ñëw guddi la ñoo ñëw si gannaaw këri président Jammeh ñu dugga fa ak seen Senegalese trucks yi ñu eb ay containers yooyu about 40 containers each of them were about 40 foot mu ngi amee equipment mu ngi amee bagage all of it belonging to the Gambia government yëpp a rocceeku yëpp lañ jël lost containers yi kenn xamul fan la bagage yi dem bro ñun ñoo xamul fu mu dem waaye ñoom xam nañ fi mu dem lan la Barrow wax mu ne su Jammeh ñëwee mu ne du moom du jooy ñiy jooy ñu ngi fa waaw xam na de kon moom xam na li nekk di xew of course waaye leen na la am na lu tubaab wax mu ne silence means consent yeah soo gisee nit mu ngi def lu bon nga ne pat waxuloo si dara nga bàyyi ko mu nekk di def dafa foog ne dafa gëm ne li moo def yaa ngi si ànda yep absolutely so kon moom xam na lu nekk di xew yeah so moom kon su fekkee ne moom du jooy mu ngi nax boppam because he is part of the conspiracy yeah because moom fàtte na ne moom ñoom agreement lañ def du moom sax ñoom ñëpp agreement lañ def seen signature moo fa nekk yeah waaye xam nga ñoom liñ njëkkaa def ñoom agreement boobu noonu la nit yi njëkkaa yaaxa yow xam nga yaa ngi wax gaay seen 3 years jot na bi 3 years jot na dafa bari ñii dañ yaaxa agreement bi within 24 hours unbelievable balaa Jammeh di génna dañ amoon agreement ne bagage am yëpp dañ ko protecté dafa am yoo xam ne dafa waroon a génna ak moom kan moo ko intercept Mai Fatty moo ko intercept because cargo buñ indi bagage yi juñ fa yu des si airport bi Mai Fatty moo leen intercept ne du génna wow so foofu nga xamee ne ñii dañ bëgg a taal dëkk bi of course because from day one la gaay break seen agreement si fooguloo Mai Fatty foofu la jëlee fooguloo Mai Fatty foofu la jëlee Range Rover bu es bi buñ daan waxantu temps boobu noonu when he go into government broke chap si saasi mu am benn mansion bu mu jënda boori Sénégambia for 10-12 million mu am Range Rover mu brand office am bi yëpp with Apple products fooguloo ne xaalis boobu noonu it could be Range Rover bi si bagage si président Jammeh la ko jëlee si bagage yi la jógee ak si laptop si Apple products yi nga gis yooyu yëpp si bagage si lañ jógee ñoom du moom kenn ñoom ñëpp a si xam dara ñoom Ousseynou Dabo yëpp xam nañ si dara soo gisee boy UDP bi naka la tudda Bensouda mu ngi pirti parta mu am fit da ngeen foog loolu la foog na lan moo nekk si gannaaw am na lu nekk si gannaaw di of course because ñoom xam nañ dara si container yi yaayi Bensouda si boppam xam nañ dara si container yi because ñoom ñoo doon toujours pasar bagage si Jammeh soo gisee kii mu ngi am fit mun a def lu moo def ni kenn waxul dara because kon kele ñu ngi ko blackmail somewhere because loolu moo tax mënut a control boy bi because ñoom ñëpp la seen loxo nekkoon si biir soos bi absolutely waaw so léegi man suma doom mu ngi mer sa doom mu ngi mer soo ne da ngaa wax teg suma doom place am ma wax la sa boppa di contrôle lo sa bos nga bëgg a contrôle suma bos waaw te bool bi ñun ñëpp ñoo si nekk di si lekk loolu moo tax waa ji UDP mu ngi nekk di compromise yow xoolal Bensouda naka la amee doole biir UDP xaalis waaye ben tey mënuñoo damam bagaan bi lan moo tax mënuñoo damam bagaan bi dafa am fi mu xoj absolutely xam nga nit ki soo tiyee mu nga bos mu métti da nga xam ne maa ngi téye si right point bi doo nangoo bàyyi da ngaa gën a nekk di bos rek so lii moo daal loolu moo tax suma mbokk société ñu ngi wax ne paa bi su jëlee keneen ku dul ñoom seen mbokk ñoom duñ ko saanil so moo tax ma ne la ñii ñëpp i bandi la ñii ñëpp intérêt moo leen fa indi xam nga bu Yaya Jammeh ñëwee seen lekka la Yaya Jammeh dog gis nga lii moo naxari gaay yi because gis nga UDP seen paa bi si boppam Ousseynou Dabo laaj ko balaa Yaya Jammeh di nekk président ndax musuta am problème ak Yaya Jammeh si affaire yi góol problème boo xam ne fii góol la woon ñu jël ko boole ko si lawyer yooyu noonu Yaya Jammeh moo jëloon case boobu noonu laaj leen ko naka la mujjee ak gaay yi wow really ma ngi laa wax true authentic story laajal na Ousseynou Dabo fekk mu ngi def boppam number 1 lawyer oh wow suma waa ji si lifi ak ñoom Fafa Mbaye ak gaañ yi
ñëpp si lañ bokkoon mu dugga si sa ñoom Fapa Mbay di ko cooni bino. Oh my God. Gars yi am 8 lawyers ñëpp a withdraw si case bi. cooni bino da kay la waxal lii gars yi daw ñoom Ousseynou Daba ñoo xam Yaya Jammeh. xam nañ ko bu baax a baax président. yeah. Xeet bi dafa yaaga. all the Banjul yaaga denga Yaya Jammeh xam leen depuis time boobu. yeah suma brother Banjul bourgeoisie ak Serekunda pipeline bourgeoisie xamoon nañ Yaya Jammeh bu baax a baax loolu la ma benn brother moom ma doon ma yéen a xamutoon Yaya Jammeh waaye everybody in Banjul and Fajara Bakaw yeah am nga time boobu lan moo doon xem tawi Jawara no danga am problème police o police tie bandi benn ministre call na leen ma ne dégg na yéen a fa am prison ñu ne yéen a fa tëj nit ñu ne mun a bàyyi leen ko immediately te police yi dañ ko bàyyi li nga dégg bàyyi leen ko immediately from a minister or a director. Wow. te gis nga tay yooyu am na yenn police nag ñu ngi nekkoon ci système bi suñu meree rek dañ lay wax ne dem leen military police Yaya Jammeh mu ngi fa ngeen wax ko seen case. Waaw. gars yi Yaya Jammeh rek la gars yi xamoon time boobu waaw man maa la wax lii kooku suñ koolaan ba Yaya Jammeh ñu xam ne Yaya Jammeh moo fa nekk case bi du dee dem Yaya Jammeh li mu wax loolu moo dee mujjee dëgg bi mooy dox. Yeah. because am na batuuta yoo xam ne dañ daan wécci xaalis ñu musi na téye Gambia. Yeah. because ki nekkoon tamit Jawara gaañu na bëgguma wax turam because am nga nekkoon fi di pour defend boppam. waaw waaye li ma la wax is true story. Yeah. mu kool nee na police yi bàyyi gars yi police yi mer wax ko waaji borom case bi. Yeah. ñu capale xaalis bi kooku dem ko kool Jammeh ñu wax ko Jammeh arrest gars yi ministre bi kool gars yi ne ko mu ne gars yi dama bëgg a wax ak seen boss. Yeah. moom xamul ne saa yi moo nekk si téléphone bi. mu ne ko man la diw mu ne ko danga fa am ñaari prison mu ne ko bàyyil gars yi mu ne ko ma bàyyi leen mu ne ko yow ndeka man ma foogoon ne suma xarit nga waaye ndeka yow la suma xarit ndeka yow criminal bu bon. Yeah. mu ne ko yow yaa dee empower criminal yi fii mu ne ko yow xam nga man ma ngi waxoon si biir système bi man maa doon garder Jawara yow xam nga ma bu baax mu ne ko gars yi du ma leen bàyyi ba pare dinaa la wax leen ne soo fi ñëwee dinaa la tëj waaye bala nga koy ñëw oyal Jawara nga wax ko ne man ma ne soo fi ñëwee dinaa la tëj. ndeka yow criminal nga ministre. Unbelievable. billahi wallahi tallahi lii la Yaya Jammeh génne lii moo tax ñu bañ Yaya Jammeh. loolu tax ñu tuddee sëriñ yi gars yi daan yaakaar. yenn paa yi dañ daan ñëw di géem a nax Jammeh di ko ne waaw suma doom nii nangam sangam am na benn boo xam ne kooku tamit sëriñ bu mag la biir komba nit yi dañ ko xam. daf doon def business dafa bëggoon si yëfi fuur ak benn waay. understand nga. so bu waa ji ñëwee nag fekk waa ji mu ngi ameel gëm nguur gi xaalis bu bari waa nangu moo nekk bu mu just overthrow Jawara. so paa bi nag moom fekk amoon na si business boobu noonu paa bi mu ne na ko paa bi jox Jammeh jox fuur bi te moom fekk paa bi waayam la mu bañ. am nga la paa boobu def. paa boobu after dafa toon jam fa ko gaa UDP dem fa def fa sëriñ laaj leen paa bi fan la affaire yi mujjee moo Jammeh. waaw. so gis nga ñoom seen yii nii moo tax ñoom ñu xeet Jammeh because ñoom seen yenn paa yu sëriñ yi gaa yi defoon yàlla. ñu ngi xam ne time Jawara ak ñoom time ñoom Abdou Diouf lu ñooñu wax loolu la gars yi di def Yaya Jammeh loolu la daan bañ. su ñëwee si alal loo xam ne réew mi yëpp ñoo ko bokk Yaya Jammeh du dee compromise. so fii la gars yi amee problème ak Jammeh. interest bi against Jammeh yëpp mu ngi nekk si loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te Jammeh du si compromise. lii moo waral ñii bëgguñ fa Jammeh ba pare west bi gën leen a dooleel. moo tax ñii bu ñëwee pour doomu Gambie ni ko jàngal. Yeah, wait, Black Africa, give me a few minutes. We'll get to Bob and then we'll come to Wisdom and you in a minute. So lii moo tax ñii bëgguñ doomi Gambie ñu jànga because ñoom xam nañ ñetti yëf o ñeneenti yëf moo dee yóbbu réew kanam. moo nekk jànga wér gu yaram dunda bu am ak peace of mind mooy security. ñeneenti soo ko amul si sa réew amuloo dara waaye ñun Gambie fu mu nekk nii amuñ security dunda bi baaxut amuñ wér gu yaram ba pare man ma ko di worst of all. suñu xale sax muy mënuñ leen naa jàngal. because soo gisee ñu ngay def loolu lu ñu daan def jamono Jawara. loolu di same système la ñu gaay bu ko indilaat. soo bokkut doo dem school. ba pare ñu dem ba jàngal ñoom rek ñoo nekk nag dañu oppress just comme ni jamono saabi in Russia nu mu den def one family they are getting richer and richer and richer. Adama Barrow brodam dafa toog saa di call directeur di leen daxa liggéey. pour ñu leen a transfer. waaw dégg naa kii Bulli Barrow. loolu la defoon suma benn sister because of sister bi nangutoon nonsense mu dem call ba pare cleaner bi de
cleaner bi lañ jël teg ko a technical educated agricultural extension officer. Government ñoo ko fayal mu dem ba university nguri Gambia ñoo ko fayal mu dem ba university. Yeah, ñu dem di jël cleaner because cleaner bi boyfriend girlfriend waaji la. Yeah, Hariti Adama Barrow. Wow, Hariti brother Adama Barrow. Wow, Bully Barrow. Wow. You them sister transfer sister for no reason because of that. For no reason. Ndax ko rew non la mo ra doxé. Gambia ñu ne koku non mo ba ci suñu rew mi. Yow halis bu bari bu kay nek di leb de mané Ibrahima Taro wala ñun ñep gis nañ ko. 12 mega projects. La dugal dekam depuis bu mu togué ak légui. Jarul loon ci IMF jarul loon ci African Development Bank or ci World Bank. Bepare mu ngi gëné dëkk bi in that 2 years from 18.2 billion to 22.2 billion. It's in GDP growth bi. Te ko lebu dara. Sad. Adama Barrow mu ngi leb 80-90 billion. Te ci kaw lolu tej na Banjul breweries. Charalams on the life support. Suñ kasu retreat dem na. Suñ fisheries dem na. Most of our viable industries dem na legi munatu ñoo jënda gerte sax at the market price. Mané ñi am nga lu xew syndicate bi nekkon Sénégal wala ñom Ousmane Sonko di toj gaz bi de leen wax ne ñi ñu ngi deal gaz be pétrole bi di dugal seen poste ñi loolu la gay nekk di def Gambia motax bëgguñ doomi Gambia ñu jànga because xam nga lu xew soy wax ak ko xamne degut angale li nga wax mom ci angale understandul ko du xam li nga wax ñi ñu ngi na doomi Gambian yi loolu motax yaay demé mu ne ñi ñu ngi foyanto Gambian yi ñu nit yi understandul wax bi moy li ñi ñu ñoo foyanto ñu ngi nelawé suñ bëti te suñ nelaw doyut ñu ngi la xaliss bi diko lekkate ñun ñoko fay ñun gi suñ xaliss bi Gambia dafa am essence yaay jamé daf ko waxon depuis time bobu nonu bro suma la waxé man mi nga wax ni before many Gambians know this man I was once privileged to see the map the charter fo xamné fofu la Gambia am essence before ma ñew Europe man yalla daf ma musa wursagal ma dem ba gis lolu time bobu man dama bari dugalante gis nga Gambia lu fa nekk ci essence mo ko lu nekk Kuwait mané benn video sa bu fa limited fuñ daan interview Kaf Norman ma nga amé video mu ne benn oil well is 825 million barrels a year. The other one is about 375 million barrels a year. ñu jékki-jékki rek gisaatuñ diw bi fan la diw bi dem where did you go am nga lu xew na la wax leen lu xew dafa am mystical war bi nekk di happen in Gambia mystical war bi mu ngi commencé depuis 1994 loolu mo ñu dal ñun Gambia ni te mystical war bu su jeexul ñun Gambia ni suñ boppa dañoo am problème duñ jéna ci problème buñ nekk ni because xam nga lu xew ñi ñu ngi fight pour jël lu ci réew mi pàccoo ko ñu ngi use evil spirit ñu la ñu ngi fight pour lu nekk ci biir réew mi doomi réew mi ñu ko ñu ngi use good spirit so good spirit be right now mo am doole because nit yi dañ leen fenlo bañ jël fen yi ñu gëm ko ñu déggé fo gëm ne moom moo nekk digga léegi la seen bëtti dóor di ubbeeku moo tax su ma dee wax ma ne Gambia dafa mel ni ñu gumbo ak ñu tex ñoo fa nekka o ñoo fa uppa ñu gumbo du ñoo gis ñu tex di ñoo dégga so moo tax ñuy wax waru ñoo bàyyi wax bi bente nañ continuer di wax ñu gis nag ñu jël yoo xam ne du ñoo gis ñu téele ñu omat leen ñu gis yoon bi ñun ñëpp ñu ànd dem lii moo war a tax ñun ñu suñu réew mi mu dem kanam mag yi njëkka yi dañ ko daan wax ñu ne Gambia ñun suñu alal bi yëpp mu ngi si biir suuf si so ñooñu suñ dem be xamne ñun suñu alal ci yeb mu ngi ci biir suuf ci ñun neen ñu ngi nekk di fight spiritually essence bi dang ko gis tay do ko gis elik because xam nga lu xew Gambia ñun kenn dekkuñ fa ñun ak jinne yi ñoo fa dika te gis nga jinne yooyu noonu am na famille yoo xam ne famille bu nekk am nga sa kuréeli jinne boo xam ne sa cosaan la bokka so if you are at war ñooñu dañ laa dimbele at war so moo tax ma ne spiritual battle bi nekk di happen Gambia unless ñu bàyyi ko Gambia bi lu fa nekk foreigner yi ñoo ko njëriñoo because ñoom loolu lañ bëgg su ko defee ñuy mun di ñëw di sàcca ñun duñ am concentrate bi o help bi pour protect ñun luñ am because luñ am gisuñ ko ñu ngi jël suñ loxo yi di ko taalal ku la joxoñ nga taalal kooku mu ngi laa def jaam jërëjëf rek nga dikka because nit ki soo dikkee si jërëjëf su nekkee doo nekk góor da nga nekk rab soo nekkee rab nag sa doom ñu juddu maga nekk rab moom it jërëjëf la moo xam du am ambition moo nekk ku la jox sa añ jox la sa ndeewoo jox
la sa réer every day sa waxtu julli jotee te ngay ilimaan bi nga dem ñu añ sa gannaaw benn yoon ñaari yoon si ëllëg si doo dem julli ji ko dañ la ayee añ you are not responsible loolu la ñu tubaab bi nekk di def moo nekk Western aid bi ñoo jox nii suñ gaay yi di ko jël ne la ñu yaakaar suñ boppa ñoom Ibrahima Traoré la noonu la gaay di liggéey seen dëkk bi ñu ngi jël copie exemple from Yaya Jammeh waaye ñoom yàlla daf leen dimbale seen nit yi dañ ko teel a xamee taxawu leen waaye ñoom suñ nit yi ñun dañ añaan loolu lañ ku nekka sooy xelaat sa bopp nga jël di ko xelaat comme nu tubaab bi duñu daan wax rek ñu ne a poor man cannot be gentle soo ko gisee ñu ko wax mu ne ko musuta am benn 10,000 sa biir account one time ñu ne la yow jaay inta 3 million ñu ne la projet mu ngi nii da nga njëkk a feesal sa poche bala nga defar projet dégg nga Tamba bro maa ngi laa nuyu user uncle ma ne ko maa ngi leen a nuyu ñëpp ma ne ko am naa lu ma naxari ma ñàkk suma jënoon naa programme bi waaye maa ngi woon a busy bro loolu tax after mënu woon a contribute you know amul problème ba ma indi diva waaye bul teel a wàcca de bi amul taw de bi nañ ko fa tee waaw yàlla rek xam maa ngi fi okay thank you ba ma indi diva then from diva chill boy okay diva are you there Bob is Bob there yeah Mr. Tamba I'm around all right welcome to the program jërëjëf nuyu naa la jërëjëf thank you so much kontaan naa tey ko every time dama leen dee déglu xam nga li ngeen dee wax lu am solo lay jërëjëf li ngeen dee wax képp kuy egg fii nii maa ngi leen di nuyu yéen yëpp ak suma sister bi Jatu jërëjëf li ngeen nekk di wax many people duñ gis the sense out of it because of Gambia dañ play with suñ xel yi understand especially biir Gambia foofu noonu when come to this political issue because man si suma gis-gis when you talking about Yaya Jammeh you are not talking about politics you're talking about Gambia but when you're talking about these other people comme yaa ngi wax si yeneen political defini party ni it's just a sort of a game understand nga ko ñi dañ nekk di manipulate Gambians yi ñu ni dañ nekk di ñu manipulate di play ak suñ man ba pare in the sense out of it dama day gis ne you are more sensible than them but still they think that they just play with your mind to look at you as a fool understand because there are certain things you have Gambia fu mu nekk nii at this very moment because Yaya Jammeh yàlla moo ñu ko jox yàlla daf ñu ko jox ñu saagaan ñoom génne wuñ ko fa de dañ dee politicalize ne wax ne de ñoom ñoo wàccee Yaya Jammeh wàcceewuñ Yaya Jammeh de Yaya Jammeh yàlla ko randale pour Gambia ni jànga si te dañ si war a jànga te Yaya Jammeh soo gisee ñuy yu di wax ne waaw du ñëw xam nañ ne su ñëwee mooy ñoom dee nañ pare nañ génn nañ because li ngeen di comme dama leen every time dama dee follow up sa live li ngeen di wax ne comme dafa war a ñëw waa ji xam na bu baax lu moo def waa ji du ay doomi aadama rek la àndal Yaya Jammeh yàlla daf ko dindi pour Gambia ni jànga si te fu mu nekk ni Gambia ni jànga nañ gis nañ fu mu nekk ni Gambia ni because lenn mu ngi si Gambia mun naa toog mu ne teg mu ngi xaar waxtu Gambia ni fu mu nekk ni foofu lañ toll because su gaay aware ñoom suñ buggee def census on this issue nañ use all this media small living you am ne ñu ngi def nañ dem on the street ñu laajte Gambian si one after other ñu interview leen di leen laajte kan la guy prefer at this moment it's overwhelmingly President Jammeh prefer su dee option si President Jammeh ak Adama Barrow rek la the next election President Jammeh dina am 75% of the vote or more even all of them bro all these people are jokes they are jokes they are just big jokes they are big fools they're only after their interests. That's what they're looking for. Greedy, hungry, angry. Some people, some of it like ñoom Dr. Cissé ak keneen ki naka la tudda because kooku man duma
buga remember turam sa. Kan Sabali wala Ibrahima Sankare? Sabali. Ay munuma compare munuma tok ma imagine yow ben nit yow nga ne julit nga yow nga ne doomi adama nga yaa ngi amee sa sense nga ne you have your education you have your degrees yow nga tok nga wax this word ñu ngi la playal this video after ñu ngi la playal this video yow nga ne ni tey nga ele nga ne li bi munuma imagine sa ne ñi dañ ñu yap ko whatsoever man foofu laa du mën na li ñaari briefing soo ko balancer ndax dañ ñu yap ndax dañ dof dañoo teeteelu because munuma imagine loolu yow demba ay taxaw fele si biti sa gémmiñ bi laalu diwlin bi ngay pere léegi nga ñëw si biir sa gémmiñ bi taxana diwlin bi rek nga so dafa kaddu bi léegi ñu la ñan la ñoo foye Gambian ba pare muy naan the youths are happy. I don't understand why. Look, dañu loolu mooy the biggest biggest insult boo xam ne Gambian yi dañ si youth si Gambia dañ war a taxaw xam nga ñu rectify suñu errors because di yàlla daf ko def pour ñu rectify suñu mistakes yi 100%. Baro mu ne ban youth more happy Gambia. Ban youth happy with Gambia. Because yo man fu mu nekk nii there are certain things yoo xam ne dama la ko bëgg a laajte understand nga waaye balaa may dem di la laajte foofu di receive waaye dama la ba laajte loolu dinaa ñëw si laal si tuuti because every time dama la dee déglu da nga wrap up sa programme bi dama dee feel like ne dama am a lot of things yoo xam ne dama ko war a dama bëgg a contribute waaye dama dee feel like ne dama xiif dama la dee déglu dama xiif because of am nga suma sister yi lu ngay amee seen man ñu ngi xam nga dañ dee wax ba am nga dañ dee toll foo am ne dañ dee mer foofu la dee yóbbu platform baa ngi ne TikTok and YouTube live simultaneously so amee pour like the question we're here because loolu tama start suma TikTok live because man dama daan use TikTok that much before waaw bu ma gisee ne Facebook mu ma doon here because of my Pan-Africanism ma ne okay tubaab yi noonu lañ mel ñoom ñoo dee wax nit ñi ne we want free speech free media waa soo waxee loo xam ne du guys and interest ñu door di la censor so si laa door di use TikTok waaye I'm very happy ne maa ngi use TikTok because engagement bu ma dee am TikTok du ma daan am engagement boobu noonu on Facebook so platform bi diggante fii ba next election it will be here because President Jammeh fan lañ ko yaaxee mooy external media the media houses outside of the Gambia fan lañ ko yaaxee te loolu du amaat nobody is going to be stronger than us in defending the good record of the AFPRC government and President Jammeh. Lulu do amat. As long as I'm alive, you must dominate airwaves with lies anymore. Lulu do amat. All right? This is why we're here. But I continue, Bob. Well, those so-called media singa nekadiwa. Ana guide day. Ñep day nañ wala ñu ngi in the same bed as Adama Barrow, generally already, and they're seeing worse under Adama Barrow than President Jammeh. Well, Rusnang. Boobu noonu bokk na si ñu gën a yaaxa Gambia tey loolu moo tax doo mën a dem kanam because of yow bokk nga si di first Gambian journalist ñu njëkk a génn si outside doon yaaxa Jammeh te yow yaa ngi fàttale ko because man Fatou Camara dama ko daan follow up programme am yëpp bu ma make programme ak Tijan Jane am nga di ron Fatou show bi maa ngi gis kii ni former président nu mu ko taxawee woon sister bi nii moo ungrateful man dama over yéemu si sister bi loolu dama ne ko suma sister yow waxuma ne doo am jaama de waaye dina ma over beta sax because of yow li nga def Gambia ak li nga fay Jammeh ak Jammeh lu mu la defal yëpp ragaluloo yàlla ba pare ñuy taxaw ñuy naan some of the stories ñu daan wax Jammeh daf leen neex ñu create fake stories pour yaaxa turam rek yaaxa deram rek lañ fa nekkee you know your line man after man bam nga rek buñ ko njëkkee ne rek buñ njëkkee wax ne dafa dem US dem sign benn contract foofu noonu man immediately dama ketchup na kii nii ñu ngi ko bëgg a involve pour ñu mun ko use pour mu mun a ñëw destabilize Gambia te noonu la fa demee USAID te topic bi tey fa lañ ko dooree USAID ñoo dee fay media houses yi to go and destabilize people's countries ay sister bu waaye anamu tey jàppaloo even baro government bi sax daf ko kick out because xam nañ ne seen maas yi
naa fe xale luñ dee wax ak lu dee am du dee musa nekk benn façon nit yooyu noonu da nga leen war a oytu waaw waaye anyway Bob sorry de maa ngi la interrupt nag si nekkee ne jeexalanguloo problème amul jeexalanguloo waaye li nga wax dafa am solo loo moo tax ma pause because soo ko xoolee léegi ñoom ñu ne ok Yaya Jammeh dafa def ni te yow kooku su fekkee ne yow si dëgg nga nekk yow kooku fu mu nekk mënuloo see def dara mu ne mu ngi dellu si léegi dan mooy sa lifin bi yow sa priority kay mu dellu si te moom lañ daan ut for 7 years mu ne la maa ngi ñëw nga ne déet doo ñëw waaw mu ne mu ngi ñëw nga ne doo ñëw Gambia ni foofu lañ war a eew ñu xam ne ñii tapale kat nag di daw Yaya Jammeh mooy seen yooni tool fa lañ dee amee lu ñoo dundee ba pare foofu lañ dee amee lu ñoo foofu laay ñëwee nag because animals yi Yaya Jammeh ana animals yi dañ leen séedoo tractors yi ana tractors yi ma ne laaj leen Ousseynou Dabo moom xam na si dara si nag yi seen béy yi rey noonu waaw léegi tractors yi ana tractors yi dem nañ yow nga ne da nga ñëw pour développer dëkk yow nga ne sa main lifin bi agriculture la so Gambia ni dañ war a eew ba pare Bob doguma la de waaye soo jëlee tractor nga ne da nga ñëw pour développer Gambia danga ko replace ak tractor wala lu jëna mun béy tractor loolu nga ko replacer baro muy dem di jël mbaam ak chunwaar di ko jo waa ñoomi ñoomit I can't believe some of these series and the fullest of those things, man. How can you produce at the level of a tractor by giving people donkey carts again? Dafa sad definitely. And I'm living moto yi lifini moto Yaya Jammeh you nekk government lifini VIP moto yi waaw yëpp a los moto yi yëpp lañ los James yu am yëpp suma brother Bob waaw non mais man dafa am lu ma bëgg a wax rek bala maa lifin gis nga xam nga yaa ngi wax affaire yi joxe mbaam yi waaw xam nga leen yéen dafa am loo xam ne dañ ko def dee xappun te xamulan ko dafa am boy bu wax si suuf léegi mu ne what do I know about spirituality xaaral ma wax la tuuti si lu Adama Barrow def affaire yi mbaam yi laaj leen borom xam-xam bu leen ne saraxi mbaam lan la firi waaw saraxi mbaam moo nekk to obtain information luy happen ci dëkk bi yëpp moom daf koo yëg loolu moo tax after bu mu génnee mbaam yi déggu leen mu ne moom lu nekk di happen ci dëkk bi yëpp daf ko dee def dem leen laaj borom xam-xam bu leen ne loolu mooy saraxi mbaam yi so xaar ma wax leen ko ma firil leen ko ngeen xam ko nag my brother continue jërëjëf léegi yow Mr Tamba yow nga ne man dama rey nit dama def nii dama rape ay nit understand yow nga ne danga maa yóbbu koot te yow fu ma nekk yow mënuloo ma say jot ma ne maa ngi ñibbisi nga ne duma ñëw yow man ak yow kan moo nekk si fen dañoo nax seen boppa kuy bañ pour président Jammeh dellu si simple logique la rek pour Gambia ni xam nga youth yi mun ma mun a mairie sax ak yooyu noonu sax mairie sax difinu waaye youth yi ñoo war a aware su ñoo wax ni nekkul ne dañoo wax because of politics dañoo wax because of Gambia te Yaya Jammeh dafa taxaw because of Gambia because Yaya Jammeh su dul loolu Yaya Jammeh bu sewut fen ñii duñ yëngatu duñ def dara affaire bi mooy jaxaso rek the second thing is this political lifini ñoo xam ne dañoo wax ne ñoom ñoo lu seen nit ñi what benefit do they have from that from the government families amuñ benn compromise ñu leen dara joxuñ leen dara families yi dem use asset tout rek asset yu gaay jaay ni yëpp lu gaay sam ni yëpp families lan lañ ne am foofu dara am na kuñ joxoon 19,000 xaw ma 16,000 mu jeeda ko jël 19,000 bi jam ko ministre bi xaw ma ku doon disburse xaalis bi mu jël 19,000 mu ne la ne yéen a ma saaga sa ak suma suffering bu ma def yëpp ngeen maa jox 19,000 dollars as compensation na TRRC mu jeeda ko jël bag bi sànni ko gaay mu dox dem yoonam these people 1.2 billion ana moom loolu laay wax ne léegi fu mu nekk nii soo waxee Yaya Jammeh mu ngeen ñëw lan lañ la dee wax nit ñi ñum rey they are using these people solo ñu ngi may ma tuuti rek dañ nekk di use ñi seen nit ñi yu dee di ko politicalize sax man da understand nga understand na di bugg a brainwash Gambia nii si nit ñoo xam ne dañ ñàkk seen nit ñi already gis nga these people they want to fuck with us bro
Some of them are very evil souls. Some of them. They are Sinar. We use ñoy sen living every day. Di remind ñoy sen nit ñi ñu dem. Yeah. Ba pare ba tay mënu la dem FNS how ma alkali la wax sa booster tek tankam pour ci whole family bobu naka lañ def bro. Yeah, Bob yaa ngi fàttali ko in 2018 2019 dafa am the so-called victims xëy na des genuine victims ñu demoon pour meet Adama Barrow pour wax ko ne yéen a fi 2 years almost xeetaliw leen victims so-called victims of the Jammeh government. Ma dégg ne Ousainou Darboe ak UDP ñoo leen block because bëgguñu woon pour Adama Barrow xam ne some of these victims they're still on Gambian soil. They never sent them for treatment. They never gave them anything. You block them, join them audience like Adama Barrow. Yamadega. So if these people cared about victims, Nikon Lubari Aransenanko already. These people don't care about justice for Jammeh or justice towards Jammeh or justice towards anyone. Nilun care moy Turiya Jamerek just so they can eat. Yeah, but now they are using these victims and every day they remind family you know sending you nyaka. Yeah. Go politicalize. Understand Understand now. Exploitation. Because they are using them as a tool. Why for Megani? You tamit legi, lota ñu use platform bi ni pour expose len. Because of it jamono bo wono sa, na technology be advanced on comme ni understand nit duñ daan mëna waxe dañ daan waxantu ni ci radio et télévision ci waye yalla ak tiny platforms ni lo tay ñu ngi gëna ci di len expose the one Gambian people ci how corrupt they are, how misleaded they are to the Gambian people. Luñ dé wax ak lu dé am du dé nekk bena because ñun fuñ nekk ne ñun luñ nekk di wax yépp dafa am fuñ ko wër té ñom luñ nekk di wax yépp amuñ fuñ ko wër té mu ngi nonu lolo tay sen even TRRC bi ñu ngi nonu taxaw team Gambians yépp ci national television bi waye taxul ñu mëna convince Gambians because Gambians xam nañ ne luñ doon wax fofu nonu yépp ay political allegations la am nañ ne oppo dole bi ay tumalate la duga na fi gëna na fini so lolu tay yalla tay ak ñun suñu warugal because of ñun suñ generation bi ñun dañ fekke yépp nekkul na suñu Aba Jawara mun nga ñoo netali waye jamono Jammeh ñun dañ fekke yépp ci starting bi ba ci ending bi so ñun ku melni Jammeh suñ mënu té wax lu baax ci mom kon ñun dañ wara lay té suñ boppa ñun ban façon nit leen ak ban façon réew lañ bëgga ak ban façon jiit lañ bëgga so naxaté bi dafa doy fu mu nekk ni dañ leen ñaan ngir yàlla nañ ñu mayal nañ ñu isil Mr. President back to the Gambia léegi Gambian people si Gambian citizens si ñu decide si nekkee dañ ko fa bugaat dinañ ko fa teg suñ ko bugutee tamit nag ba léegi am na right pour nekk si dëkk bi mu invest fa am nga rek dimbale ñu wara dimbale mu continuer mission am absolutely so façon yi lañ nekk di wax façon yi lañ nekk di way gis nga am wataano ñu wa mi at least ñu yokalante xel yokalante xalaat doguma la de gis nga bés buñ annoncé ne Yaya Jammeh muy wara ñëw delu si Gambia international media bi sax dañoo tiit mané nit ñi duñu head si airport bi ñun ñoo xamutoon luñ am waaye international bi xam nañ ñun luñ amoon right now especially on the ground even Mary seen boppa sax xam nañ seen tank ñaari tankay fan lañ définir xam nañ seen left ak right bi fan la taxaw am nga am nañ lan lañ nekk at this moment definitely te man mbay ma daanal rek ma mun a may ñeneen ñi mun a lifinaat man the best lifin bu may wax Adama Barrow président boobu noonu pour mu eewu ñu nekk si booram noonu ñooñu they are not there for him te only Yaya Jammeh moom ko mun a garantie pour mu toog biir Gambia gis apart from loolu dina ko reccu saluta mu toog si toogu président only to be safe and sound only Yaya Jammeh moo ko mun a garantie loolu absolutely te Barrow war naa xam loolu tey he should buy his future Barrow dafa war a jënd future bi exactly these people are just hyenas bro just hold recently finam boobu noonu lu mu ko wax teewit lu mu wax noonu teewit ko de dañ ko doon waxta di fuuf si ron wax boobu la ñëw rek agas journaliste bi fay tiim ko de mu génne wax boobu noonu it's not lu mu prepare moom si boppam no man boobu soo ko xoolee mu ngi wax mentally it's not prepared lu information yu mu dee deliver
I know. Boy family mo neka luma la wax ni ñi ni dañu betray ñi dañu fail. You understand? Because of dañ ko jëlon pour use ko as a tool for after am nga rek jam fa dugalen. You know what I mean? Ñom ñoo la gënon xamné Adama Barrow he was incompetent pour mu lead that position. Wow, why ñom dañ doon bëgg play chess with the Gambian people. For yalla def am nga rek mu tona taxi mu backfire sen ko. Okay. So pour mekani mom gis na game bu ko gaay doon play yep mom tamit mu insist waaw waaye Barrow lu mo insist tamit lolu tamit nekut interest ci Gambian si lolu la doon wax ci suba lolu nekut interest ci Gambian si because of Barrow mom ñuko wor fu mu nekk ni wax naa ko baaxoo bi mom mënut ma understand man fu may waxee waaye dinaa ko fi waxaat su ko defee borom xel yi ñu dégg ma bu baax ba pare understand lu may wax Barrow dafa mel ni ki dañ ko hijack dañ ko gun point because of Barrow mom lu allow nonu first of all waru ko na allow ñuko wor nonu Sénégalais ak ECOWAS ñooñu noonu waruñu woon a nekk biir Gambia because ñooñu noonu bugal luñ jaama Gambia fuñ dem rek destruction la destruction am nga ñun suñ jiit yooyu noonu dañ waroon a aware of this no matter what am nga comme du ma ko wax nguur daf dee dem nguur daf dee ñëw mu dem keneen ñëw mu dem waaye security bi ak armed forces bi police bi am nga rek para bi military bi ñooñu noonu dañ dee des so yow ak dika bi ak lum jaxaso ak lum tanga ak de muna isiat gaay xam nga rek ngeen nekkat bena si nekké da nga change general bi nga change general bi da nekké da nga change commanders nga change commanders waaw why do they disarm sa forces bi do they disarm sa security bi because ñooñu nonu ñoy sa yaaka ya understand so number one failure fofu la ñu gaay ndika failure so next minute bi ñu ñew isil ñu sénégalais ñoo gisul ñu ECOWAS te ñun faté nañ ne ñun ay at ci jamono ñun depuis bu ñoo nekk xalé sax dañ daan dégg ne sénégalais dañ daan bëgg jël Gambia bolé ko biir Sénégal waye duñ daan mëna am yoon waye yaaga nañ ko kekanto so yow Adama Barrow ak how to call it again political how to call coalition bi suñ démé ba warona d'accord pour allow Senegalese force bi ñuy wara ñëw di take over di wara secure Mr. President ECOWAS di nekk si yeneen base di xam suñ in and out loolu dañ ko waroon a nangu waruñ ko nangu first of all in the first place so loolu fu nekk ni loolu bokk na si ñu gën a si lu ñu gën a sonal because ñooñu noonu Gambia nawut leen ñooñu noonu seen commande si lañ nekk di déglu ñu ngi déglu order buñ leen santaane juuti boobu la gaay di saaf so ñoom taluñ Gambian si seen security ak seen ñàkka security yaa understand so Adama Barrow moom dafa war a realize ne lu moo def noonu is very risky loolu daf ko gën a dugal ëllëg sax because of ñooñu noonu dinañ ko nekk di ko defloo si réew mi lu nga xam ne warutoon si réew mi te moom after moom waa réew mi moom la ñoo blame yaa ngi gis so waaye lu ma gën a naxari lu tax kenn si jiiti nii lu tax kenn si kilifa yi nii kenn jógut muy waxantoo lii nii wax nañ ma ne Essa Faal moo si jotoon a sànni kaddu waaye ma ne leen su nekkee loolu dëgg la kon loolu daf ko waroon a continuer di ko wax waroon naa mun a nekk beneen political talking point si moom waaye soo gisee nekkuñ di ko wax kon ñoom seen boppa am na lu gaay dugg ba nga xam ne ku nekk daf dee ragal a génn si wax façon issue yu nii te ñun lii tey moo ñu nekk di sonal because of sénégalais ma continuer foofu noonu sénégalais yaaga na ñoo wax ne bëgg na ñoo jël Gambia boole ko biir Sénégal waaye amuñu woon opportunity bi so suñ demee ba in a position like this ñuy war a am access su suñ président bi di war a am access ba suñ parlement bi foog nga ne ñooñu noonu dinañ bëgg a Gambia mu dem ba am boppam su ko defee ñu mun a sàmmaat seen réew luñ daan ut am nañ ko léegi so duñ nangu loolu te mu ngi maa remind lu ma dégg si history Jawara dafa mel ni ki loolu moo nekk di dowati léegi fu mu nekk ni Adama Barrow lu mu def nii dinañ def seen jumtukaayi kaatan pour Adama Barrow gën faa sampu su ko defee ñoom dañoo continuer di def luñ bëgg a def biir Gambia because of comme luñ nekk di wax ni am na suñu results yu bëri nga xam ne ñun Gambians yu bëri xëj na xamuñ ko woon waaye ñoom seen boppa xam nañ ko xam nga because am nañ technologie bi am nañ intel bi xam nga am nañ am tools yi so xam nañ naka lañ ko am ci doguma la de gis naa yàlla suy defar daf dee mel ni comme kuy yaaxa ni comme lu ko yaaxa understand nga
lii yëpp ay misaal la yoo xam ne waa ji dañ ko jam faa Gambia ni dañ bitré Yaya Jammeh understand nga dëgg la dañ ko bitré so am na yàlla nu moo jaarale affaire si pour Gambia ni gis nga ay borom xel ku kuy seetlu mooy mun a gis point yi nii ñii nii lañ mun a jaar pour ñoom leen ñu mun a bitré wante understand nga loolu moo tax ECOWAS bi ñëw sénégalais ñëw lifin bi ñëw léegi government bi si boppam doomi réewam yi sécurité am bi waa ji bu mu doon dem lan la ko wax boo ko ne mu bàyyi xel si sécurité bi don't compromise with national security waaw national security bi du ñoom la jël don't plan outside waaw dëgg la dafa gëlëm foofu dafa gëlëm loolu mooy yoon boo xam ne tamit ñu ngi oote loolu mooy yoon boo xam ne foofu la gars di ñëw di félee loolu mooy yoon boo xam ne foofu lañ commencé jàmfaawante Bama indi Malmo will come back to Bob ak Chilboy. Malmo, are you there? Yeah. Malmo is on mute. Wisdom back ak Black Africa. Oh, Malmo, are you there? Okay. Assalamu alaikum. Mangi deglu waxtaan bi mbeka cañi la moy kanne. Yeah. Abaraka. With 100% focus. Yeah. Diamoni diata bake atondi user 7435. Ila diamo wisdom mangla gis mangla no wisdom. Diamoni ila diamo ye mo minul banke je important bakele very educative, very informative. Yeah. Diamoni kabrinte balla moy kan pointo min lafta ka dunnam pointo minna wolem ni lafta ka sunte minul man Gambia kano ini lafta ko wol sute wala taman zero ibe sunte la nyaadi le kabrin Yaya Jammeh funtita man sakunda minul nata kabri be nakan ila message mo bunet ko itol be na banko nyin dala le ay betia ka tam Yaya Jammeh itol la taman diro le betia la Yaya Jammeh tati andi la economy fanale be betia la Yaya Jammeh la economy ti the education policy nyanta beti ala Yaya Jammeh tati and itol ko itol intellectual also to than Yaya Jammeh la government oti itol la karnal siatla ila technocrats of finance they have a solution that was going to work but kabritol nata itol number one sabotage of the Gambia was Gambia la bata dinkira mobe kadamin kumbo wala domoro domoro dum mote Gambia no la domoro ita import no la 400% means Gambia no basi foka parada se diafana atikino la atitano atikino la. There's nobody who is able to do this, who will be able to do this unless you have $1 trillion in your bank account where you can just buy willy-nilly whatever you want. No, the Fengonia import in general, you cannot control the price. Yeah, okay. Nia produce ifangole ka price or control no. So saying itol be masakunda takan time minna agricultural tool implements will be imported ne benunka. Yeah. Ambele. Jama back and forth. Yeah. So kabri nyirol nata itol ye nyalo mudne kan nyin implement so nyin tractor. Yeah. Ye nyalo wonel ke ya beta ya collect ya sound ya findita Gambia. Yeah. Nte fi mo Gambia konkatambe moti ni wolke. Exactly. Because akita nyawo nya hani ngadara ya jama tam nyim fango beti. Yeah. Iti with someone with a mindset to come and build the Gambia upon what we have. Yeah. Mimbe Gambia ita nyanta loro kuma ita nyanta ka fulan. Bari mimbe Gambia ita mo nyana bondila mimbe Gambia na falan. Exactly. Sako balu kunya membe balu sone ande kang in the Gambia with a high level of productivity. Ikauta ka busi Gambia dingol bulu. Ka busi ya bondi Gambia ya samba banko do. Itele Gambia no la sembo tala. Yeah. Itele dumuro rice production no. Yeah. Gambia Italy ta ya AK-47 no ta ya this strategic position no jibe ya be weakening. Yeah. Woolen multi-million lonko Gambia no, you cannot afford to give them a third chance. No way.
Gambia has to change. Gambia has to be better for the greater majority of Gambians, by hook or crook. Gambian will al guribang al gibiro ke al fangolje. Minul be masakunda yinin kakang, minul be masakunda kono folle le Gambia karuba. Itamanya ali tamanya gibeba. Security, albe security fokam. Security jibe kabrin ni masakunda nata sojaroli ikoen ko almuro ngalla beso. Alta si numero doro na alkerila alker training ke na paratali nin salary wato sirali alla salary ta. That's it. You are not required to do anything. Yeah. And look at the security. It's a big insult, man. It's a big insult, man. Brother. It's a big insult. Brother. Yeah. Anybody else, if you observe what is happening, just step back and look at what is happening. Yeah. It's like some people, it's like the government that is there has been sent to the Gambia to come and dismantle everything that functions in the Gambia. I agree with you 100%. I agree with you 100%, bro. That's what we are trying. It seems this is what their role is. Yeah. Because you and we are not in the government. I'm not in the government. I never worked in the government. I was a civil servant in the Gambia at some point. Yeah. You understand? But I don't like talking about myself. Yeah. Look, someone with some kind of an intellect to be able to observe a little bit, you can actually see what is happening. Absolutely. The security is not doing, the army is the backbone of the Gambia security. Yeah. Of course. If you tell them, go and sit down and do nothing, how do you expect the police to be able to do everything? Which is everything. Like the police, they are like the PRO. Yeah. You know, like they are alive in jeopardy, you know? Exactly. The army, it will be control in the night time. They will do their patrols and they will send everybody else to sleep. All the criminals will go to sleep because they can't function when the army is outside. Absolutely. The police during the day, they will stand in checkpoints. They will be doing the talking to the people. Yeah. But if you strategically disarm, if you strategically say, go home, do nothing, what are you doing? What is your intention, actually? So you can see, agriculturally, they disarm the Gambia. Militarily, they disarm the Gambia. Yeah. And fisheries-wise, they disarm the Gambia. Yeah, exactly. Because now what happened is now the people who have been eyeing the resource-rich Gambia River, the Atlantic Ocean. Yeah. Balan, 1 second. No, I want to add something on just what you say. We'll just brief you so you can carry on. You know why they reduced the security, which was implemented by my party, because one of the rebels that came and tried to overthrow a legitimate government was intercepted by the security on the road. This is why they have to reduce the security on the road. Yeah. Brother, when I hear these names that you people are naming, I become so frustrated. Yeah. Who is this person? Who is he? To the point that, to the extent that this guy can play such a damaging role in Gambia. Who is he? Adama Barrow. Why should an individual have that much power to do this much damage? You're talking about my party. I know. That's the problem. Yeah. Because Gambia, I don't know, but many young people sitting Gambia can be. When I will not let you hold the matter. Yeah. Gambia will coma because the consequences of their action is actually, this is what is happening. Gambia has been open, like the Atlantic Ocean has been signed out to international, fishing trawlers. Yeah. You don't have control. You can't monitor all these people at sea. Why are you going ahead? Why are you in a haste to give them 24 hours access? If you cannot control the sea, if you cannot monitor it 24 hours, you should not give access. Unless you have control over your resources, then you can say, okay, I can give 2-3 trawlers. Yeah. I can give you access for X number of days, but you cannot be there anytime. Yeah. But how comes Gambia has signed contracts with the EU, for example? Yeah. And other international, they have a bigger sea. Yeah. Why can't they go back to their seas? Why? Their access
I mean, the European Union, you see how they have the North Sea, I don't know. The whole of the Baltic. They're making millions from our sea. In meantime, and the Gambia government Joe Menna, Gambia, it's an insult. Peanuts. Yeah. What 556,000 euros near tuna fulamuta, because tuna killing sometimes in Europe. Naketa warabambanyinem, it sells for about close to €1 million. I saw the other day they were sharing tuna killing. One of the biggest they ever captured was selling for close to €1 million. So tuna fula sabanani 10 neo mutasanjo sanji is way more than 556,000 in Gambia Jomena. They're making 50 million, 100 million from Nabakono, from the little money that they gave to us. And at the same time, they're impacting on our farmer, Bademala fishermen. Wolte nyo mutanola, wala be nyo me mutala will be so scarce, the price of nyo at triple tale. It actually, tamo mena President Nyame Kabuje, $10, $15 is nyo la chalo la samo soto. Saying you have to spend 150, 200, 300 per chalo la samo soto in the Gambian market. Yeah, a bit at another Adam Barola government. Outside forces so lafita mena be wala soto kan Gambia bi. Exactly. Wala nanka nkami fonko niaje African barata. Yeah. And African manyana fangol minkela. One of them is. Yeah. Come the natural resources near longo itemala value law. Yeah. You don't have the expertise. Yeah. Environment. Itema londo soto. Ima capability soto. Yeah. Environment. Can resources on kata ka haima ka assess environment ka to learn, to understand it. It's about capacity soto. Yeah. Imagine how you can you fengolta. Yeah. Can sign off to the to multinationals. And niaje tubabol kakidi kam fengomena. You have to know that it's very valuable. Walat na ibotana Europe kana kete noma ibe dana be kidi kangala. That's how you know fengomen be bulu for is valuable or not. Ajube tubabol la manyarek ni nata to power how they behave will give you a clue. So my brother, I mean, nte wala atina ning sita nga gibe ning ninga diamo lama. Yeah. So a lot of things are becoming much and much more clear to me in my mind. Yeah. Because if over Gambia strategically, yeah, in Kumayata, you wouldn't dismantle why yeah, immobilize. Yeah. Wala tena mol ba fokane ñin political leaders all be it will bele mol fail. Yeah. Yes. ñin coalition leaders all ñing ñom ñepp ñu fail. Yeah, big time. Wow. Big time. Wa ba ma making mu ñew. Lolu motay ñu ngi Gambian si. Yeah. Ñu ngi Gambian si pour ñu bay sen hel ñi ni mënu ñoo waxa dara. Yeah. Lu nga xam ne dañ ko wara mëna gom. Ana ku si génna plainly. Yeah. Confess. Lu gaay betray Jammeh mun nga nangu ne folk la. Yeah. Political strategy la woon waaye dafa ëpp loxo because lii mu ngi lor Gambian si fu mu nekk nii. Bu baax a baax. Lii Gambian si la nekk di ne because of you are looking for a political power. Yeah. Yeah. Waruñu woon a àgga si standard bi nii. No. Si extent bi nii sorry. Yeah. Ba ma may kii nii mu ñëw. So dañ ko war a remind ku nekk. Yeah. ñi amuñ plans xam nga même Lamin xam nga jàng dafa am. Yeah. mun nga jàng mun nga graduate mun nga am PhD mun nga am certain degree. Yeah. Waaw waaye am xam-xami leadership pour naka ngay mun a leader. Yeah. Non loolu utee na yàlla la loolu beneen may la. Yeah. You understand. So ñun dañ dee fàtte boor boobu noonu te lii nii président Jammeh daf ko amoon. You understand. Yeah. moom munul am na naka la dee communiquer ak nit yi am na naka la dee communiquer ak citizens yi. am na naka la dee mun a communiquer internationally. Yeah. su demee represent ñu xam nga te duy represent Gambia rek Africa si boppam la daan represent. loolu tey world leaders si boppam sax dañ ko teel a recommend. moo nekkal lu may wax main problème bu mu amoon internationally. moo nekkoon ne tubaab bi dañ gis ne kii nii moo gën a waay si ñeneen ñi. So suñ ko bàyyee dina fata seen lekkee kay du Gambia rek waaye Africa. Man crime boobu rek laa gis bu Yaya Jammeh create. I know seen interest lañ bëggoon interest buñ bëggoon mënuñ koo am. Exactly. te gis na ne moom daf daan block gaay foofu noonu.
so xam nañ ne kii ni su demee bi am doole kon ñun lu bëri dinañ ko mun di ñu mun a ñàkk Africa so fa lañ ko dooree di teg sok loolu moo tax waa ji mënuñ koo bañ ba léegi because xam nañ ne waa ji waxkati digga la woon okay su taxawoon si UN assemblée bi su moo wax ñëpp a di ubbi seen noppa yi déglu ko dañ di xam ne waaw borom xel a ngee noonu borom xel a ngee ñëw wasi tubaab yi sa yabuñ ko su taxawee pour wax on a podium at AU wala at a peace summit in Nigeria wala at the United Nations dañ ko dee déglu bu baax a baax because they know ñu ngi ñaan Gambian si nañ ubbi seen bët naxaate bi dafa doy naxaate bi dafa doy nañ leen wan ne ma ne yéen coono buñ nekkee ni yëpp yéen nañu ko teg li ngeen ñu waxoon ay at si gannaaw ak lu mujjee am dafa over uti wala fu mu nekk nii ñu ngi gën a soona teg si yaa ngi gën a dellu gannaaw booy Gambia da ngaa nekk di waxaan nit sax mu def video call sax nga gis dëkk bi yëpp a ngi mbooyoo doo dee gis fenn fu leer dëkk bi yëpp a ngi nekk black and white ba ma may kii ne déglu ma man maa ngi jógee Gambia just 1 week 1 and a half weeks ago 1 and a half weeks ago laa jógee Gambia understand nga di tax bi nga xam ne di tax dañ ko dem force ci àll bi booy soo demee biir Kama booy suñ la waxee di tax sax da ngay jombi mairie booy jëriñanki mairie booy ñooñu ngay gis ñu aj seen baag ba pare di ñaan booy man suma yaram dafa daw dama tase ak benn maire wallaay kooku bu ma ñaanee I couldn't control myself because I saw my own mother in that woman. It's too much. Bama may kii ne Bama may Black Africa, then we'll go to Wisdom, then Seyfo Nyansi. Black Africa, are you there? You had a question before. Then. Yeah, thank you very much, Lamin. Jerejef. Thank you. Yeah, Biri Gambia kay dafa doy ware, mun nañ ko wa depuis from now until morning, duñ ko mun a conclude, because it's catastrophic, ku fa nekk njiit bi is not competent, he doesn't know where he's heading to. Barrow is not a good learner, he's not a smart learner. So they can la, mom fake na time Jawara, fake na time Jamme, so if he puts the past, the 30 years of Jawara, Akbuya, Jame, then he sit and study well, he will be able to make a difference. He'll pick up a lot. Because of his food. He'll pick up a lot. Yeah, he would have been, Barrow has an opportunity, he would have been the best president ever. Yeah. Yes, if he is smart and intelligent and wise. Right, because of, Barrow is not wise, Munuta Janga Tamit Brainam is dead, So Lord Mota is not making any progress so far, If you go to, the health sector is poor, security is the worst ever, You go to agriculture, you go to different sectors, in our country. It's getting worse and worse. I know about sponsors boom Buga S 2017, 18, 2019. Money, dollars, euros were raining in the Gambian soil, from different partners. Very true. Especially the European Union. Billions. Yeah. Halis Mung don't know like shit, Halis Mung don't know like shit. Why, with all those monies, there is no changes, Bro, the youths have been deported from Germany, and Halis Buguno, Danga watch us airport bisa, the transport sapuri, where are those monies, So they don't want to understand, with all this, you can, sit, speak, till you can talk till tomorrow. Yeah. To come and conclude, sir. Yeah. So I think it's hard time, why, people are seeing this, especially our mothers, our elderly people, their fathers, you get just low, niti you get sona, birmi, bagasi, yange ser, rice, the oil, you just name it. Yeah. College, people are paying, which was free. Yenanga just low, niti you see chono bobu no, dangane kasa birne, nit attack la fufu no, jel sabagas them. So Bulgaria, Murela, you cannot do nothing. Yeah. We are all seeing this, we are all experiencing this, we are all witnessing this. Why at the end of the day, election bunye when a guy did DMD to Kusanil Karta. Yeah, because Ningi, then they farted the last 5 years ban for some chono like that.
then they have to put up with the same churn in the next 5 years. So ñooñu Gambian si then they just short-term fix. Lo hamne dañ la indi so lucky di nga am benn saako maalo. Yeah. So lucky di nga am liñong. So lucky. In terms of election, I'm the one. In terms of election, fake echo was gained for Senegalese force be gained for. Manyaka suma baro du mu nyaka election bi. I know. Man lila lañ nekk wala mo ta mangé complain pour ne bala 2026 bi di dugasi. Echo was ak Senegalese force bi dañ wara gain Gambia ñu bayé ñu suñ dëkk bi. Fofu la ñu mëna am fair election. Chill boy. Yes, bro. Chill boy. Yes, Echo was as long as Barrow is the president, Echo was do for gain, But because ECOWAS to them, his presidency is finished. Finished completely. Because ECOWAS the whole Gambia last year, Why Adam Barrow more them lead Black Africa. So ñun suñ tegutee step naka nga fa ne noonu lañ ko faa génnee so loolu moo tax ñu ngi oote right now the majority and even the some political party leaders you must put them a pressure so that they can able to denounce this, so that the people will be running behind. Benin problem in Gambia, is the opposition. The opposition in that country is too weak. Very weak. So you know, take Africa. For example, Senegal. You see countries like Kenya. You see those two countries that I mentioned, Senegal, Kenya, bro. Sen opposition be lung de wax. The government, the sitting government, lo lañ day def. Black Africa mo nekk lu ma laan loolu mema loolu moo tax gis nga plateforme bi buñ ko caaxaanee because ñun ñu ngi wake up ñu bëri dafa nga political candidates yooyu woon noonu ñooñu seen nit tamit ñu ngi ko dégga te xam nañ ne lii su make sense they are the various one who should put them a pressure even putuñ leen pressure sax suñ demee ba follow street dégga ñoom seen boppa ñoom ñooy génn si ñu demonstrate lan lañ bugga non bugaatuñ fi ECOWAS loolu ñaata dëkk ñoo ko def bugaatuñ fi ECOWAS suñ biir dëkk bi bugaatuñ fi Sénégalais suñ biir dëkk bi ñun dañ bugga si on security force bi ñu yor suñ dëkk bi saaf ñu definitely man xam naa pour kuy start the campaign, for example, people that are on the ground, especially, opposition. Kuy start my problem. Why should start is, the overwhelming majority will support them, We support them. This is what I'm saying. Gambia is opposition at the ground. They should start. My question is, my last question is, chance, what is the APRC up to? My brother, things are not looking good, and the 2026 election is just at the corner, The party is divided. What measures are being taken to bring back the people together in order to find a candidate that will run in 2026? People are tired of these nonsense alliances. The APRC is a big party, it's a well-structured party in that country, and the base is okay. The only thing that is weakening the party is the division. People need to unite. If people unite, the party will be able to make progress. Thank you. This is your brother Aladdin on Facebook. Thank you very much, brother. All right, Alaji. Yes. In terms of APRC, in fact, as we speak now, a unification meeting is taking place at Jerending Sanyang's house. All right. So APRC, we're doing everything possible to bring all sides of APRC together. The people who went to NPP, the people who went to the other camp, the people who were under President Jammeh all the time. We're having a stakeholders meeting, and we want to stage a few events between now and June. So a lot of stuff is happening on the ground. Hopefully, we will have something come out in the next few weeks so that all APRC members will know that we're becoming one again. We're ready to push for State House again. So lolu nak ñu ko dox ci ron stakeholders meeting mu ngi am tay si Keri Jerending Sanyang, and all these sides of APRC ñu ngi ñew pour neka bena ñu am jubo ci party bi, and we start pushing forward. So as we speak, something has been done about it, and there's a meeting on the ground. So hopefully we will get something good come out of it. APRC su amut its game intact. Amut a very strong APRC opposition party on the ground. It'll be difficult for Nyumuna Jene Adama Barrow. That's
that's the truth. Because other opposition parties cannot remove Adama Barrow. New amuñ credibility at all. Unless they can come out with some new leaders, ñu xam ne am nañ credibility. But before my sorry si loolu noonu, I just want to give Wisdom Ba an opportunity to come in. Hello, welcome to the program, President Jammeh. I'll give you a chance to come in. Well, by Madam Wisdom Ba, because we are gonna the hold on. Yeah, Wisdom Ba, come. Welcome to the program. No. Dom du mere papam ya suma dom lola ta ma take la last place because da nga saf ñeneen ni njëkka bala nga dem si dom ji. So welcome to the program. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. All the panel members and the wonderful viewers also, Marlena, Okay, it's very important, to have this kind of conversations, to make people aware of things, which is very important because at this moment of time, our country is sinking, which is very sad indeed. Man luma buga wax rek wax bi dem na ñew na yépp so gisé ñu bañ Jammeh coming back ñom xam nañ duñ def because man I always say this Jammeh more case against these people, but these people they don't have any case against Jammeh. Yeah. And lu ñoo wax ni Jammeh am na right mu ñëwaat Gambia. Loolu no if ñom suñ ko xamul ñom seen bop xam nañ loolu te ku nekk xam na ko. Yeah. And then dañu war understand benn mbir. Lu ñoo wax Jammeh su ñëwee dafa dem mu setal boppam. Jammeh has nothing to answer. Yeah. You understand? Yeah. He has nothing to answer. He have answered a couple of questions and then that's what it is. It is enough is enough. Yeah. It is time for him to come back. And then they were Gambia constitution Gambia the 1997 constitution the best constitution in West Africa. Yeah. Understand? Yeah. Because all this government being new Alifa Salamu ban guy gene constitution dañoo def amendments. Yeah. And then they want to understand one thing. Failure Gambia is not it didn't started from Adama Barrow. Mm-hmm. It started from the people who call themselves intellectuals, but they are not intellectuals. Yeah. So this is security Useno Dabo contributed a lot for eco staying in Gambia. Yeah. Which many people fail to say. Mm-hmm. So Useno Dabo Adama Barrow, it is not something in the unification among us. Yeah. Because it was in Gambia Subangon, military de la Pureta because you for open jolas. Yeah. In terms of security, in terms of development, in terms of a country, it has nothing to do with tribes. Mm-hmm. Yeah. But you have the same philosophy. What is their philosophy? We all know that. Yeah. Because they are sponsored by the West. And then I'm not going to the Harris, Buduga Gambia in 2017 or Dembe 2020. Yeah. Because of it is a puppet government. Yeah. Which is sponsored by the West to fight against Babili Mansa for him to step down. Yeah. That's why all those money were coming into Gambia. Yeah. But if at all it is a pan-Africanist government, that money will never come to Gambia. Yeah. Because just take over the country. Yeah. There's something on him. He was not getting any support from the West. Yeah. Okay, so in this loan that we are in today, Hussein Dabo contributed in that loan. Yeah. Because he went to ECOWAS to bring back Gambia to ECOWAS. He went to Commonwealth so that Gambia can go back to Commonwealth. Yeah. Okay, when done them IMF and World Bank to take a loan, Hussein Dabo was among the people who signed those papers. Yeah. But today UDP will not come out and address those matters. Yeah. And then settle, fight Bangi Delusis and Co. Mom so fight tax pay because Hussein Dabo was not paying Gambian tax. Yeah. $2 million is so fight here to contest 2026 presidential election. They got the mom mungi fofu no oye bopam intellectual mune Gambia lam buga mom mungi bañ fay sun tax bi. And he want to blame a government that their party is the one who brought this president. Yeah. And then yes, they do Gambia in heart. They just want Gambia because these people they came for revenge and they were hungry dogs. That's how I will call it. Yeah. As it is.
You understand? ñoom bu ñu ñëwee fekkoon ne ñoom dañ ñëw gëm seen boppa system change bu ñoo wax ni system failure bu ñoo wax ni ñoom ñoo fail the system because there was a foundation and a system. Yeah. Which was created by the APRC government. Yeah. From Jam. Yeah. You understand? Okay, that system, it was a well-structured system. What happened? You know, the country will be developed and nobody will be suffered. Absolutely. When they knew they were hungry and then they came to Riven because you know, man, I was in the Gambia. Yeah. This now happened 2016. Them, especially in Fonya, them about 2 years. Can you also this at the APRC? Yeah. If you do that, people will even attack you until inside your compound. Yeah. No, because man, I cannot understand. Yeah. They knew they again and you get claim that we have to give them the chance. They were inside this government, and all of them, none of them could not deliver to the people. Yeah. Can man not deliver? Absolutely. And then man one thing, TRRC was not for a fact finding. It was for it was a football club whereby you sign any player that you want. Yeah. The players that you don't want, you will never sign them. Yeah. You understand? And TRRC dañ daan ut tur rek ak tur bu ñoo use pour taxaw as presidential candidate wala tur bu ñoo use pour damage President Jammeh. They know very well that lu bari luñ daan wax ci platform bi it wasn't right at TRRC. Yeah. Okay, so say these people Jammeh more than I hold accountability, but these people they cannot hold Jammeh accountability. No. So just American ECOWAS Guinness and pop up into this matter, into this situation, guy Hamman. Yeah. Because even President Jammeh himself, he have a lot of evidence towards ECOWAS. Yeah. You understand? Yeah. If they have evidence towards Jammeh, Jammeh do take because long time. For 22 good years, guy man go def. Yeah. Man, I cannot understand somebody with his 5 common sense. How come you say that fact finding somebody who came to destabilize the country? Yeah. Who came to kill an independent elected president? Yeah. And to make him, as a victim. Yeah. And you know what? And you know what? They're pretending as if they don't know. But for Amkudo large question fee, Hamga Farafenya barracks attack. One of my schoolmates, Mungdon Laite, Hana Domi Nyonyu Soldar Rendion at Farafenya barracks in 1996. Nyonyu send Domi, they're not victims. Why isn't the government looking after their children? Yeah. And then you know, Mr. Tamba. Yeah. You know, the saddest thing is that during the time Balokante was explaining how he attacked the Farafenya barracks and then how he have killed those innocent souls. Yeah. All of them were laughing. Yeah. You understand? Which is very sad. Okay, you know, 2014 State House attack, 30 December. Yeah. And then Farafenya attack and how to call Carton attack is not part of TRC. Yeah. One fact finding in your death. At the end of the day, yeah, all the allegations that we are trying to put against this man, it's have turned back to them. Yeah. Isa fall, mom defa phone ni de stupid hana. Mom mu ñew into the TRRC, insulting our, religious leaders. Leaders, yeah. Yes, yeah. And then, could you imagine somebody who can be your father and then telling the person that you are lying? And then even, the ex-vice president, yeah. Which is very sad. It's wrong. Bepare indirectly the first saga suñ serigne ak our traditional healers because so waxe nit ñi ne President Jammeh criminal act la def bu mu doon faj nit ñi with HIV and AIDS ñaata serigne ak ñaata xaabalis ñoo nekk Gambia ñoo xam ne ñu ngi faj nit yi ñu ngi jox nit ñi garab pour ñu ko naan. How many of them? Everywhere. So you're telling people that your culture is not good. Send alternative medicine is not good. Yeah, Mr. Tamba, you see these people. Yeah, we have to expose them. Yeah, there is no fear or favor for exposing these people because they are the one destroying Africa. They are the one supporting in this West to destabilize Africa. Yeah, and we have to update our people to be aware of this kind of things because it is high time for our people, our parents, our children to know who are these kind of people. Yeah.
Because these people, they are pretenders, but they don't love Africa inside their heart. They take money from outsiders like USAID, Westminster Foundation to destabilize their nations. If we have any good leader, to execute our, great heroes. Yes, great heroes. Yes, exactly. You're right. Because could you imagine? He brought a very dangerous weapons. Yeah. Weapons that that they are costing multi-millions. Yeah. To destabilize a nation. And then, those people today, where are they? They are free. Some of them are even working in this current government. Yeah, yeah. Because New York, Gambia, Syria, Jata, Halifa Sallah, Usenu Dabo. You understand? Yeah. Because man, I cannot understand. You 2016, Jalan Yundon def Sibir Gambia, then couldn't def, in any aspect, Usenu Dabo Managenda. Usenu Dabo Luta Modern Prison. This is a question that they need to ask themselves. Because Usenu Dabo came and destroyed, the rules and regulations of that country, and he expected to be free, which is in law Hamantani, it is impossible. Yeah. It cannot be, because nobody is above that law, and then he called himself as a lawyer. Yeah. Understand? Man, I cannot understand. These people. Which kind of human beings are they? Selfish. Then stupid, because man, nobody like Gambians. Man, Jena Amel Jame Bor, why Jame Amadou Len Bor? Because so say Jame Bumjile government be, Fanlam Feka Gambia, Lolan Laches Bopan, Sun Yai, Action by if time of I just kill, you take Caleras co suffer and give on the fake Trani for Hali Mananello. Yeah. Money. Such a Telini, it is going to be a great day and then a day of accountability. The Lula guy ban. So Jama Gambia Bobono after Suwache election and before Muacha election, before Muacha's presidency. The forward of him in the Babylon Mansa. Without that. Wisdom. We are not waiting for Barrow to bring Yajame, I come with my opinion. We are not going to wait that. We are not even going to wait that. Boy, tell people more better. Boy, we are going out, boy. We protest, boy. Jame must come back. Yeah, I understand what Barrow is saying. I'm just giving an example. Because, other political parties, for example, Jalani Jalamusal, Sunjile Rewi, Aramabaro is in a big danger. In a very, very big danger. Because Babylon Mansa Lung Defal Gambia, Yala def ko fay, ñu doomi Gambians mën ko fay because ya dem fa génné Jawara dafa nekkon Angleterre dafa dem exile Angleterre waye adina su ne du Jawara def mom pour mu ñëwaat mu togal ci togu bobu mu jaral ko doomi Gambians yop dé mu exile ñëwaat back into Senegal and then ko use Senegal pour use military forces pour ñëw rid of the Jammeh's government pour mu mëna ñëwaat into power. You understand? Kubuka this video be nam them, YouTube video bang for in 1994, journalist Senegal bunyiwe Gambia for interview Jammeh because they write a wrong information, accusing Jammeh, and then they came in Gambia and that deliberately. Yes, sir. Yeah. Okay. So say there. Jammeh si bopam wax nako. Te def ko don wax Gambians si several times. It is up to you Gambians to read within the lines. Yeah. Know who are the true friends of the country and then who are the real patriotic Gambians. Yeah. He always used to use this word. Yeah. But nice said, Jammeh defal Gambia lo xamanteni ken du mëna ñew bu defal ko Gambia because ni ay hungry dogs nañ dañ nekk fofu nonu be pretend def sen boppa intellectual lolu degala kenn ko mëna wédi lolu mo tay so gisé tay ñun ñu sé sona nekku nekkara la waye lu waji liggéey lolu lañ nekk di sédé lolu nga war may ma ci li Ousainou Dabo mu ngi dawal ay auto state vehicle lañ it is not his personal vehicles state vehicles lañ génné ci président bi mu ñew. Okay, Ousainou Dabo dafa war a laajte boppam moom su ne dafa bëgg a Gambia. Moom bu mu ñëwee nit ñi buñ commencé criticiser Adama Barrow lu wax mu ne ku wax ne Adama Barrow ne ko di liggéey yow sa wax bi waxi ngelaw la. At that time mu ngi noos mu ngi flying all over the world. Mu ngi am xaalis bu mu bëggee. You understand? Moom mu ñëw mu appoint a land for his daughter and his wife. Gis na we are not stupid. Okay, moom toogu even
Yeah, I know that. Then you want to understand one thing. Container you on Kanilai. Yeah. Talent Bensuga Yayam and then you send low Munchigan. Yeah. The track it was you know what it is then go them you would like Senegal. Yeah. Then go you would like Senegal. Okay. Man, I cannot understand. Somebody who have who was there to stand and help the farmers, who gender I track to distribute go between the farmers. Send by Momona Yomba, you want to distribute yeah. Yen instead of Yen Yong and Japan, different, but no, you need your poor Japanese and Boba, sent by Mara Yomba, Gen Nangulu, your Jolen guy that I should book Aimba. This is a joke. Yeah. Jolen Aimba. Okay. Hey, Gambia. They were, the envyings of other, countries. Countries in the sub-region, yeah. Yeah. Okay. So said it. Senegal, then you know for Gambia. Yeah. Hey, eske Amut. You understand? Amut. The Gambians, they were opposition body. All those politicians in Gambia, they are incompetent to be a president in that country. They are totally incompetent. Leader. Yeah. Because so said, Gambia, si tohi dona bunduga, you for Dugal Tay, you buga rotis in Boba. Tell all the Fimana Ame. This is 2 million yeah. Because man, I cannot understand. Okay, katla. In mangama want any proof or any evidence, and then kure luta mude. Sorry, kukude, where luta mude. Manu any evidence bubble. Yeah. Okay. Some soldiers, special forces, you have milena or junglers, and then send to the good junglers. Yeah. Can one in the three jungular bubble is the TRRC. Yeah. Oh, yeah, the image of those special forces. Any country board them. I'm like special forces, then I'm a special operation board. Mane, tenyom nyo jena bon junglasi SAS at the Black Helmets of the US and other places. Nyo jena bon than the stuff they're accusing the junglers of doing. Exactly. And then, this people was not junglers. Yeah. Central Nepal junglers. Yeah. When you start again, you said that's the border patrol team. Special forces border patrol team. Yeah. Okay. Okay, then you have 3 guys, then you have sent there. Look at they were serving the Gambia army. Some of them were commanders, some of them were light corporals. Look at guy, then demand for me to testify. Look at guy, reject guy, Nanguny because sen statement be bunde binda bala nyung la oe TRRC statement be favored len. So binde statement to TRRC then they read sa statement. So favored sen political agenda be duñ la de o nga dem si television station be to testify. That's what happens. And I know that 100% because I'm na ñu bari ñun jëlon nonu jongla si for 5 years without charge ak ñu don liggéey at the President Jammeh treatment system be then my own copies of their statements wouldn't be on TRRC banned for interview land. So that's what they were running. TRRC was running a political agenda. Yeah. Wow. You understand? Wow. Okay, so say that Isafal was very, very arrogant and so nepotism. Yeah. You understand? Yeah. So say that so fekene o denga ñew pour yaxatu jame. Yeah. Pour yow nu bon lo def nga buga clean sa bopa. Yeah. Settle sa bopa, you can clean mal jame, they give you chance, even they can give you even 1 week. Yeah. You understand? Yeah. Why so to say the truth? No matter you have 2 questions. Yes or no, yes or no. And then Yankuba Ture, sorry, I think Yankuba Ture. Yankuba Ture, wow. Yankuba Ture, then sees the immunity that the 1997 question. Can you simple? Okay. In Gambia, then we will go according to the law. Yeah. Then break the law, and then the law have to be used against them. Against them, 100%, 100%. Because Luabi, Lumwa Yankuba Ture, Lola reside. Lola reside. Boom them on a TRS. Constitution be therefore indemnify. The job military junta be 100% immunity. So therefore,
warulon ma indi fi SAFAL si TRC bi pour ma mun na testify because constitution bi daf ma jot doole mu ne bul investigate military junta so loo ma indi fi pour investigate ma dang ma ambush SAFAL buguta dégga loolu waaw ma jox la 2 minutes because the ma close program bi at 8 o'clock ma jox la 2 minutes wisdom then we'll go to President Jammeh then to Chief Justice Okay, Marapo. Yeah. Okay. Think for together. Samba, we don't be close there. One hour ago, we don't be close there. I really probably la. Be like a guy, bro. Mare. Mangi on live DP 3 o'clock. It's almost 5 hours. Wisdom, legi may rek. Legi mon da amul wisdom mo lu nga bëgg wala do ko mëna wax fi. Yo ya ngi legi ko tele. Yang fa. Assalamu alaykum. Am lo mëna wax rek ko badi nga mo nek ñi ni dañ leen wara expose ko do ñu leen baye dara. Wow, big time expose la ñoo def. Digante fi be real story bi, real history bi. Yeah. Ci fan la door Mr. Tamba. Yeah. Why ñu doon catch up yëpp ñu ngi am jëli good memory. Yeah. ñu doon over bàyyi xel. Yeah. Ara tuuti boy ara ma enlight tuuti rek man dem ni no man tey affaire bi bari wu tey lu ma amee lu ma njëkkee mooy nuyu Mr. Tamba di nuyu waa plateforme yi ñu nekk si kaw ak ñu nekk si suuf. Jërëjëf President Jammeh ni ma santo ngal be konto mo ni la toy na konto mbe konto na I commit my opinion na opinion being lafta ko le janjan yeah andu ngani nin karol sura Mr. Tamba yeah andu na opinion from lafta ka samba Mr. Tamba direct pour nga jibe yeah ya understand because saying tonya memu tonya the Gambia no be alone side and thinking tell alone yeah but in all as APRC members you understand as the people who are standing for the truth yeah ndol mo mi yalon compare na ko Gambia banko e mala ay muro anoto yeah you understand it's the right time now nga go for no yere na jibe how are we going out you know mo nya don ko DJ mo na don ko APRC nya don kaya ya kata e pamito soto mo be finki mu APRC mo lafta banko la e finki mo lafta APRC funti min lafta ya jamela finti from Basiro Banjul ndol be finti nga demand ya jamela demand let us not waste our time it is almost 2026 ya understand ya jamela muro I'm coming for APRC ke clean yes it's good but ya jamela that is easy for APRC ke clean ya understand it's easy for APRC sembo soto ya understand but we are enlightening the people we are doing our best but let's also do the action you go for no yelta jam people will contribute I'm 100% sure ya understand na jibe kamelo be fitira muntu male na demand president jamela na we demand him he's a citizen and we need him back we need him back big time no law that stop the citizen to come back to his home country wo manya na kaparol but the only thing we need on the government is them to give us the permit to go out as we are going to respect the law as citizens but it's our right to demand our leader to come back and when we act on that people will come down because we are going to more interview alcohol interview melkata sadon ala jibe everybody is acting President Jammeh so bang Lamin Tamba and fanang nañ try tamit ñu sen Sénégalais tamit message nañ leen send message wan leen ne nañ gëna nañ bay di interfere ci Gambian political affairs no chili yo bobu do romba mu ngi cool why you am talking as Gambians so xamne ñu ngi buga Gambians so xamne ñu ngi buga deka bi dem because ñun fu ñu xani amuñ time molal ñu ngi February 2026 is at the corner ñun jamme suñu ñewul still now APRC pour ñu join hand together it's going to be difficult because we have people who are interest people in that party we have people ñu xamne dañoo mbubo APRC but seen hol bi kay nekkal ñu APRC mbokam na life fay nekkel ñu ngi dimbale yeneen political party but they are there inside APRC pour ñu destroy party bi buñ gis ya jamme lightat pour bëgguñ gis ya jamme ñewat ñom seen boppa ñu ngi APRC ñoo xamne ñoo ta APRC di gëna daanu ñoo ta ya jamme gëna sonna nit su la defale jama nga fay ko jama nit su la defale teranga nga fay ko teranga ñun Gambia ni suñ génné luñ wara génné ya jamme dana ñëwaat boy international bi moko dé gis mun leen invite Al Jazeera mun leen invite everything ñu amé ay jangis ñom Lamin Tamba ñu ngi ni ñom cior ñom fodé cior ñu fi ak keneen so why are we waiting why are we wasting our time just to wait for somebody no dañ organize léegi ñu xool naka la ñuy protester pour jàmme ñam loolu is always suñ ko organise léegi dañoo ñëw léegi ñu ñooy dakk si marché dañoo ñëw waaye ñu xam ne suñ añee dur ree dañoo génna ba ñun te parce que man ba ñàkk su mande ak suma bàyyi people will come out big time because government bi def ñu bugg a block waaye nag duñ leen ko bàyyee neex na leen naxari la ñun we are not going out to fight we are not going out to insult nobody we are demanding our leader to come back ñun dañ ko yaa jame mu ñëwaat te loolu dañ ko war a defaat booy ñun ñoo war a taxawal yaa jame
Yaya me from neka no, the only thing he can do is to speak. Yeah. Why we don't want to ask Gambians? Yeah. The GoFund is going to help the people to transport the people. You want to get bus at you. So you definitely GoFund if you learn September, so people inside Europe, you have a working so if you look at the Mustafa, put again €200, €300, it's nothing to you. It's nothing. People will definitely. Yeah. Definitely. So man, Taylor regular what can you bari? You know, Manglena Grem, some programming, Kepo Hangi Tahal Gambia, because Lee Nekutahal Yajamela, Tahal Gambia. Conga Disney Kadilunia Hasim Dekabi. Such an Alabiet, you will accent Haftani Deme War. Then understand you no neka future leaders of that country tomorrow. Then you last year Kai Lakai Nekadile, then you last year Kai no Nekadichaga because education will be the first block. Yeah. Then understand? So in you elect foreigner jail Dekabishun law. The only thing we are going to do is to bring a good leader and lead the country. You signal muna janga, put elect muna ame dekabi. Suda kulolo foreigner be no them jail Gambia. Konga hale sun jangu you strong. You them chagatu. Ele show the president. Nanga yo president bude mu gire wan. Doko yo bude. Foreigner mum pema no janga kofu mo fight them. Gambia bud kona ya hula. Absolutely. Absolutely. Wanga diga. Bama in the Chief Justice. Chief Justice. Yeah, President Jame. The family ñoo topoto si ron head now in the next few weeks, a couple of weeks actually. That are the some information, some confirmation about yen fashion movement la ñoo def, yen jéego la ñoo doxal. We're working on it. Tay party bangi stakeholders meeting. Hopefully after the stakeholders meeting we'll get some information. So it's time for action. Time is passing now. It's time for action. We need to go out and make the government of Adama Barrow know that we have a great citizen Kohamne is outside of the country and that citizen needs to come back and enjoy his ex-presidential benefits. Yeah, chill boy, go ahead and then I'll bring in Chief Justice shortly. Wow, lumasi bugona yoga na Mr. Jame na munut mo na understand bu ba fu may waye dama feel ne dafa over important tamit pour sen Senegalese government bi message won ko ne sen troupe yoy nonu neka bir Gambia war nañ ko xolat ndax lolu nonu warna si digante Gambia ak Senegal te ñom gis nañ nahar ak ciono bu Gambian si neka di face fu neka ni ndax suñ continuer nonu ndax ñun suñ dëkk bi dina mëna am jàmm si nekké ñom lu ñu oté mu ngi ci ñom so kon luñ bëgga waaw na gaay jël sen troupe si délo len sen dëkk ñun Gambian si ñun ñu régler suñ Gambia yaa ngi understand because gis nañ ñom corruption bu gaay di bañ Sénégal ñun tamit corruption bobu lañ nekk di bañ te ñëpp gis nañ ne tig sa ngé démé ben bor ben naxalaati ben dara nekku di tegu ci yoon so ñun Gambian ñom ñoo bëgga decide sen naxalaati security bi yor sen réew mi su ko defee political leaders yi political candidates yi tamit ñu mun a organize seen boppa ñu dellu waatu di ballot box Gambian si decide kan lañ bugg a teg si parliament bi pour mu jiite leen yaa ngi understand waaw so Sénégalais organize that kind of clear message and send it to them su dee lu ñoo waa mu ngi si ñoom Senegalese government ñu ngi daaxa French army dafa jógee Sénégal in round about November, December 2025. Exactly. So Nyomit war nañoo jéene seen army be from the Gambia. Let Gambia government run its own security. Yeah. About the Senegal. Very simple as that. Yeah. Chief Justice, are you there? Mute also mic be Chief Justice. Unmute your mic. Chief Justice Serious la lolota. Del kon. Okay. Yeah, Del come in, then we can wrap up the program because we have 19 minutes to go. Del, then we go to Bob, and then we go back to Malmo and Chillboy. Del, Chief Justice, if you can unmute your mic, you can come in anytime. Del, how are you? Nakam. Fine la bro. Yeah, man, continue to do that right now because I'm more like a group, there's a movement behind them, you know. Yeah. It's already set, you know, because what I'm going right now, maybe they want to force me, you know, but my program is more interesting, you know. Yeah. Because I think people don't know what is something right, you know, now is the right time, you know. Because the more time is going, you know, that you will do. So one time I'm going to like in that I'm not moving behind them. It's already set. One time I'm going to you know.
Wow, so movement bi dinañ ko set up. Suñ ko set up dina ko share on TikTok, on Facebook, on YouTube ak everywhere. Ñu ngi xaar pour executives bi jekkali seen meeting bi tey. Ñu ngi am stakeholder meeting. So ñaari side of APRC, side Yaya Tamba, even though Yaya Tamba nekatu interim party leader. Side Habib Seka, even though Habib Seka admit na ne executive president Jammeh la moo toppa léegi. And ñeneen ñu demoon NPP ñu ngi ñëw. Some APRC supporters ñu demoon NPP ñu ngi dem si stakeholders meeting bi tey. So xam naa after meeting bi tey nañ déggalal la gaay di waa ñun yónnee nañ suñ proposal ak lu ñoo def just after Ramadan movement bi dina door time wax passé na amaatuñ jot pour wax rek without action. We need to start acting. So movement bi si jotee one of us can create a GoFundMe link wala suñ amee suñ family back home we can contribute directly pour suñ family them to the treasurer ñu mën a contribute nekkut pour rally bi rek wala demonstration bi rek. We have to start putting money together. Su ko defee président Jammeh su ñëwee dafa fekk ñu ngi taxaw si very good platform ñu ngi dëgër movement bi mu ngi am si ron ñu ngi unite ba pare financially tam we have somewhere to start. So we cannot wait for 2026. We need to start now. Next month, Ramadan. After that, the action will start on the ground. Mercy will be on the ground to help. Yeah. So that's definitely happening. Chief Justice, what happened to your mic? Are you still mute? You can invite Chief Justice to turn on the mic. Okay, how do I do that? Okay. Chief Justice. Chief Justice Mike, yeah, welcome to the program. I can hear you, but there's a lot of noise. Yeah. Abenyadi, I'm at work. I was waiting for ages for you to call me up, but then too much. So I am at work, but I'm just going to say just briefly, and I'll let you carry on. I'll be listening anyway. Yeah. What I wanted to say, this guy that I don't know what's the name. I was not watching the screen, so I don't know. He said everything that I wanted to say. Well, President Jammeh. We are talking too much. We are talking too much. Yeah. President Jammeh, that's right. Yeah. We are talking too much. We need action. Yeah. We need to act. And this is what I was proposing long time in all the TikToks that I have participated. Yeah. Why are we waiting? We need to go and demonstrate and do a peaceful demonstration. Yeah. We need to organize ourselves. Yeah. President Jammeh right now need us. We don't need to beg Adama Barrow to bring President Jammeh. Yeah. That game is over. Yeah. If we are waiting for that, that is not going to happen at all. It's never going to happen. I know that. Left with Barrow alone, Jammeh will never come. It's not going to happen. It's not going to happen. Left of Barrow alone, it's not going to happen. Yeah. So, and President Jammeh, near the 2016 coalition, Europe diaspora, Wolele Abondi, and majority they are assembled but diaspora. Yeah. Ntol mini ya Jammeh bondi ntol diaspora ntol kilo lebe murula nyanta kamurun ke ya Jammeh muruna because we know that we made a mistake, including myself. I've never voted for them. I never supported them. But I will include myself in that. Yes, we are the diaspora. Ntol lekanna bani wol kol suokono nka fa go ala alkana fa ya Jammeh because na ya fa coalition le ibe na kaytol be ten la janeni babol ibe gurle son si sotlale ibe kaytol dirantol la jam barbo be mu faniade ti ya Jammeh bondi faniade kan ndol be ya Jammeh natana ni toñale ka woto ngana mol kol suwa kono na tandira ko APRC amrunta simo kanne al nga ya Jammeh because ngaje ko ya Jammeh dem to la solution ot Gambia be wolonne president Jammeh ya fode ni min bota diamorata ako ni tata Gambia ñu to sol min gata kata mol ni ka silo kan hani dindi meron mi yan ka sunjo bula bi ni ani ka ka fole ko lafa Jammeh muruna lafta Jammeh muruna mi yan ka ma Jammeh long Jammeh mi ke banko ko fa malo mu ne ko diamundi alal fam ko diamundi to nyakan so alinga wolo lo simflola na ya Jammeh ma ko okay kana be ke jam yes ngami jamo min ke kan dem be sensitization olla bare sensitization has to go with action. Talk without no action, we are not going anywhere. So therefore, you go phone, janta create lale,
peaceful protest. Yeah, Bajim Batung. I'll bring you in. No, continue, Chief Justice. On the 15th. Samalem stakeholder meeting. Oh, yeah. Okay. Stakeholders meeting. Okay. Somalem is not we. Okay, cool. Yes. So therefore, just 1 minute. Going to work. 1 minute. So Memobe Dan Milbijang. Yeah. More sense because stakeholders meeting, it doesn't mean Gambia mume bele momo ya lonko alafta ya jame murna banko kan. Yeah. I left the mole police alta finti alta gerendis sanya na cordato alta si ali la moy mi fola. Nimbemu collective do collective. So ndila fa wala fola mbeda na la jambare mbeda moy kan albe kuma kende bal fokan. Thank you very much for Lamin and everybody who contributed. All right, thank you, Chief Justice. Thank you. Yabaji, hello. Yabaji, hello, Yabaji. Okay, hey, Chile, where is Chile gone? Yeah. Okay, Malmo, because Malmo met a day in there. Malmo, na idea mangana program or rap bam because mbeda 5 hours see you mang easy yalo. Yeah, no, brother, nto okay. Yeah. Coming diamo nying kabrundun tanu jero. Yeah. Ngami mfodo. Jelem dorong. Gambia no nyanta asungele ko Gambia nyanta film. Gambia nyanta muruna le back on track. Yeah. Wote keno la. Yeah. Ni mol slapta. Because nyimimbe je. Yeah. Ate afon kankula le foka pare ako atela party amalla fi way fa wala tina man pare ka wala tina lafta tata alafta ka continue ya lafta ka continue wa yalo nyinem sinya fulan jangoti abe o kuma sifa folanu in 2019 ako atema mind minister solbe corruption o menna as long as imatela place o threaten yeah yo sanga nata fuko alafta continue la because amalla fi ala party ya fa ama fuko doku dole bije menamen doku la Gambia man la fi doku nyingi tinya. No, this guy doesn't care about his country. He's more interested in himself and his political party. So for me, question of meaning karo munyinati. Yeah. Mumbe alonko. Kabrita be duna state house. Yeah. Party tete bulu. Itala party buluta during itala second ila presidency. Ila presidency. What time will itala political party buluta? Itala nyim political party akala kodo bon dimintole. Corruption no cola. The source of its income. Yeah. We actually need to know. We need to know where are you getting the money from? Yeah. Who is funding you? Yeah. Because we don't know a business that you are doing, and we don't know your membership that also can fund your party. Yeah. That's number one. The other thing is, like come here for the Nyamendro. Instead of it here for more your core, Gambia educational coming user for Nyamen. Yeah. Education sector nying. You go Gambia College, science students don't have to pay for school fees. Yeah. It was free for start no demola. Say you have to pay instead. You have to pay to be in a class at Gambia College. Yeah. This is a first in Gambia College history. Yeah. Instead of you saying to the public, man, I wish I had a third term so that I can make sure the education, like we'll have, let's say, an agricultural college. Yeah. Or a polytechnic for agriculture, for example, or a polytechnic for tractor, like mechanics or tractor assembly, for example. This would have been more beneficial for the Gambia. Yeah. But you are saying for your individual, like selfish, dream of establishing your party, entrenching your party. That's why we should give you the chance to lead the country for the people. Yeah. Gamenol Ali Pare. Yeah. Because Gambia has to go back on track. If not, the signs that you see in the streets in Gambia is really scary.
Very scary. Mbatunga ni mold also. Yena Bob, are you there? Let's closing remarks. We got 8 minutes. Yeah, Tamba. Yeah. Malang di deglu rek malang comme lu ki waji wax nono lol la because legi I think fu mu nekk nii ñun ñëpp ñu ngi sa gannaaw ñu ngi leen di déglu any outcome ñu ngi bëgg plan understand. waaw so buñ nekk fii di xam nga ñëw si live bi si plateforme bi di wax ñu ne after time action jot pour xam nga nit ñi génn oo ñu try pour contribute mu nekk problème understand nga. Yeah. Because whatsoever nga dugal si bi Gambia la so numbun dem sañu lok ci benen deka yeah, definitely deka la dem so I wish ñu ñoo comme ñu ñoo fi ene suñu biir hol bi lu fa nekk ak ñu def action bi ñu tani lu wara def tam pour mu tali ko ñu mu tali ko yeah, definitely because lu gaay wara wax ne so toge fi nga ne waaw ñu ngi of February li fi da nga ko man yi bala nga ubé da nga wi sa bot bi December jot yeah so ñu la deglu anything do guy was his roof Gambia, yeah, definitely. Yeah, definitely. I am 100% out, for Gambia, Jerejef. Yeah, Jerejef, bro. We go to Wisdom. Wisdom, are you there? Closing remarks. Wisdom ba? Paul Bineleona. Okay, we go to Yabaji. Yabaji, some man. Yeah, my in the moment, Wala dang do leka lakire ekedam. No. Okay. Yeah, program is very interesting. Come no go here come gonna def underground work. Bobunono is something which is very, very important and then we gotta focus on. Yeah. So lolu su pare, lu wara so then I just at the end of the day we will achieve our goal. Lolu mo nek suñ main targets. You understand? So it's very important then you wanna buy suñ hell as APR supporters come across here with certain people they are anti-APRC some of them they even claim that then Mugapur Jame will return back but deeply in their hearts guy they don't want it. Yeah. You understand? Yeah, because some APRC people don't and see habit. That's the problem. Yeah, exactly. They living that underground work soon go def then wanna buy some health shop because sometimes then they then they pretend jël ay information yóbbu de ko spread loolu daf day am yaa sax dañuy xam ne APRC is the only biggest party si biir Gambia foofu noonu and then suñ united ñu nekk benn luñ bëgg si Gambia dañ koo am yaa sax because ñu ñoo nekk the only party and then the only government boo xamante ne we have proven to the Gambians that what we could do for that country yaa sax and then ñun suñ agenda already mu ngi Gambia mu ngi fa Gambians yëpp ñu ngi koo gis and then Jammeh good things yum defal Gambia ñom ñoo nekk di ko woné tay ñom ñoo nekk di woné party bi tay you understand so ma lay jaajeufal bu baax they la wax ne just keep it up we are behind you 100% so no give up jerejef chill boy yeah Mr. Tamba jerejef bro why nakala dan tomorrow Saturday la dina di nga ñew tomorrow how man dina ñew tomorrow because ma ngi soj yaa ngi dégg suma baat bi sa naka la mel so dama promise nit ñi ne dinaa ñëw live te loolu tama forcé ma def live rek waaye I'll be fine because man normally duma dee am cold last cold bu ma am was back in 2008 really waaye dama drain on dafa am project bu ma doon defar from Tuesday so dama daan nelaw about 3-4 hours rek laa doon nelaw the last few nights so loolu tama am cold dama drain waaye suma tane ëllëg wala Sunday suma defut ëllëg Sunday dinaa def live because programme bi dafa war a continuer suñu waxtaan bi dafa war a continuer why not na la wax nga try dara su nekkoon ne amoon nga fa comme max nii waaw so na bala nga tëdda nii wala noo fa nekkee sax daf dee baax pour nga cover sa nose bi because of cool bi da nga gis ne moom hit la dee gën a bañ waaw so di moo yaa ngi am hit rek da nga gis ne instead of sa bakkan bi di fata dafa mun a nekk di tooy waaw ngay mun a breathe very nicely dañ na ay some couple of minutes rek dina mun a na ko mun a jàppale waaye lu may bëgg a wax because of man Mr. Tamba man suma claim dafa bëri because of man dama dee observe dama am lot of points yu nga xam ne
mun naa koo wax tey fii ba suba te du jeex si lu nga xam ne loolu la witness si jurin Jammeh xam nga si baaxaayam ak bugga réewam ak fonka réewam xam nga waaw bu ñu yàlla mayee tamit ñu tukki si tamit ñëw fii nii tamit gis nañ tubaab bi naka lañ nekk di doxalee seen réew gis nañ government bi naka la nekk di fonctionner so loolu dafa gën a ubbi suñ bët ba tax na sañu gën koo gën a nekk di jooy te ñu fa nekk nii yëpp nekku ne bëgguñ Gambia waaye job bi munuñ ko so man suñ ma déggaloon moo nekkoon ñu demoon ñëw raali si Jammeh xam nga jàppante ak moom ñu ñoom rek yóbbu suñ Gambia kanam waaye comme que bëgguñ loolu ñu ngi leen a ñaan xam nga waaw nañ ñu baalal xam nga rek waa ji mu dellu si nekkee sax Gambian si doyut leen pour mu nekk njiit si biir dëkk bi waaye dina mun a am some couple of advice bu nga xam ne mun na koo yokkal biir Gambia mun na koo yokka biir Gambia at least tamit nit yi mun koo njëriñoo because waa ji borom xam-xam la te ñëpp jox nañ ko ci te rawatina moom expérience bu mu am yaa ngi understand luñ nekk di wax yi ay allegations la just bëggoon position boobu noonu jaraloon nañu bëri ñu wéedi yàlla bañ koo tuumal ko gaay tuumal nii tey te ñu ñëpp gis nañ loolu te xam nga ba am seede nañ ko xam nga waate ñoom confess nañ ba pare most of them exactly xam nga lii dafa war a jeex biir Gambia man comme si plateforme yi Wisdom bi loolu laa doon wax gaay si suba ma ne leen man fan laa gën a daawte TRRC bi especially Essa Faal fan la ma njëkk a let down moo nekk ne dégg naa ay witness yu bëri ñu nga xam ne dañ leen isi bëggoon ñu testify against Jammeh te ñooñu xamoon nañ ne seen life it was at risk waaye dama gis ci beneen boor ne ñooñu dañ gore boo xam ne mënuñu wax fen so waa ji lum leen layte loolu lañ ko dee tontu bu nga xam ne instead of mu implicate Jammeh mu ngi clean Jammeh up so Mr. Fall mënutoon a appreciate loolu xam nga ma si laa doo di layte suma boppa kon xanaa kon kii nii ban façon testimony la buga ak ban façon witness la buga because yow yaa ngi layte ñii nii te ñi xam ne ñuy seen life ku si fen rek mun na see ñàkk freedom am so yaa ngi layte ñooñu ñu ngi laa tontu bu set wicc so yow ba léegi amuloo satisfaction xam nga ñëw ba si maire bi madame vice président maire bi di same thing man tombewu ma fan la ko saagee waaye dégg naa nu mu doon harassé maire bi te dégg naa question yu mu ko daan layte te maire bi mu ngi ko doon reply plainly and clearly and diplomatically xam nga kooku borom xam-xam la te yaa ngi ko teg si kanami askan bi yaa ngi ko tuuti loo ñu nga xam ne tey waroon nañ leen a jiital tey at least suñ nekkutoon si place boobu noonu sax waaye dinañ am ñeneen ñu nga xam ne dinañ leen doon jox ay very key important advice pour mun a yóbbu suñ kër suñu réew bi kanam xoolal ñu noonu yëpp tey yaa ngi leen tey tuuti loo leen nga ñëw ba si ñoom Imam Fati xam nga Imam Fati mu nga xam ne kooku noonu amoon na bif ak Jammeh man a Jammeh jot na koo dugal maytu da jotul koo dugal maytu waaye déggoo na ne gars jotoon nañoo réero bu am doole so mu isi kooku noonu tamit foogoon ne na kooku noonu dina testify against Jammeh waaye ma gis pa boobu noonu booy ak kaalam ak mangetaay mu ragal yàlla mu wax ko ne ma ne man maa diw am nañ issue de waaye diw de man xamewuma lii li ma layte nii loolu amut lii ak lii so still Essa Faal mënuta satisfy si answers yooyu noonu I know daf leen dee pression pour ñu wax lu mu bëgg a dégga du lu nekk a dégga waaw xam nga si la doo digg na am awareness ma ne waaw dégga kon kii nii job buñ ko santaane nekkul di ko doxalee nu mu waree you know what I mean and this is too serious lii xam nga rek anyway corruption rawut fii nii yaa ngi gis so man loolu laa nekk di ñaan Gambian si nañ ubbi suñ bët ñu xam li xew because of ñun dëkk yu bëri ñu ñoo bàyyi gannaaw ñu ngi over des gannaaw te lii nii dina ñu lor te dina lor suñ future generation si gannaaw so lii waruñu alaaw lii nii mu xappul suñ biir dëkk bu ndaw boobu noonu bro ñun ñëpp a bokk Gambia so nañ jéem a find solution ñu bokk liggéey ko moo gën ñuy tuumalante di yaxante but anyway jërëjëf li nga wax dëgg la sa kaddu bi rafet na we go to Del ñu ngi waaj a close programme bi do you have any closing remarks wow Del mu ngi mute bon everybody
from Mr. Tamba. Yeah. Wow, come no ko don waxe rek na duma mëna wax yépp beko Daniel, you know what I mean, because of amna lu bari lu nga xamne bëggon na ko wax way comme que time bi mayu ñu ko. Waaw, xëy na yow sétal fi be suba si nekkee ni am nga jot. Am nga time yalla may la wër. Nga ñëw, you know what I mean, su ko defee ñu gëna mëna discuss li because of dafa am lu bari luñ wara leralal Gambian si su ko defee ñu mën ko yëg ñu mëna xam luy taw tamit. Because so gisee ñu wax ni ci biir Gambia. Gambia daf ñu yor fu sori lañ nekk di séto Gambia. Waaye suñ ko xool suñ ko nekkee di ko sétané ni ku nekk di bëgg mind business am. Bés dañoo eewu duñ mëna gis luñ doon expect biir Gambia dafa dem ba nak xam nga rek demo kay du am dañ xam nga rek dañ koy dul loolu no because of time is running out ba pare am na certain people yu nga xam ne ñoom nekkaluñ fa dara lu dul seen biir sang some personal interest sen biir you know bro okay so bana ma bayla dina la message jama yalla defal la jama jërëjëf viewers yi ba pare mbiri fundraise bi tamit xam nga rek waaw nga tek nga tek note on it, you know what I mean, ñu seet naka lañ ko mëna xam nga rek arrangé su nu gëna gaawé you know what I mean da ko formula mo neka da liñ ko mëna doxalé waye da lam nga rek as early as we can start it as early as it will be the best, you know. I'm a problem. Dina announce eleg, dina la yone message today, dina def live eleg. So ma ko def today, then Sunday I'll try and come live. Dina har some message here. I'm a problem. All right, Jerejef, Fanan Jama, everybody. You know, thank you so much. You know, Rio Morasum, brother, boo. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Nene! Come in. None of you offered to make me a cup of tea. You went to the gym. I didn't think we were allowed in during it. Wow, you can come in. All right. Guys, YouTube, Fatimata, So, Tijan Jame, Lamin Jaju, everyone that tuned into YouTube, Salif Fakor. Thank you very much for tuning into the program. Hatab Sanyang, I appreciate you all for the time you dedicate to listen to the program. Thank you. I'm going to end this YouTube live stream now. Thank you.